مخړلې ده تاکرا لسوي استخار مخړلې ده ستا درغوانې پتکل ممتن غشتې دي ستا درغوانې پتکل ممتن غشتې دي هر ستوماني مپر ځانو فرض بللې ده تاکرا لسوي استخار مخړلې ده باندې که ورو باندې که شرافت وبو باندې که باندې که وبو ورکه وبو باندې که ورته سوال یې اچولی ده هغه د اوبو اسراف وګوره ولې لاله خیرت دی ولې څه ورخطایي څه خبره در باندې وروره د ورخطایي خبره ده همدا اوس خلک د څښاک لپاره اوبه نه لري خلک دومره اوبه نه لري چې ویچکې او ته راغلی پایپ دې نیولی که راسې سیمټونه ورباندې مینځې لاله ته څه وایې څنګه څوک اوبه نه لري دې خبرو پسې مه ګرځه وروره داسې خبرې نه دي دا حقیقت د حقیقت دا اوس ما په د خپلو سترګو ولیدله داسې خلک نور دله واړه زاړه ماشومان سپین ږیري چې ورور د یو بوشکې اوبو دپاره 2 ساعته انتظار باسي خلک قطار ولاړ دي تر څو یو بوشکه اوبه ترلاسه کړي او ما ته لګیا یې وروره دغسې بې ځایه اوبه مصرفوو ولا لاله ته څه وایې څنګه خلک اوبه نه لري وروره اوبه په دې نه لري چې ته خو پوهېږې چې دغه 2 کاله وچکالي ده واورې کمې ورېږي بارانونه کم کېږي او موږ او تاسې دغسې اسراف شروع کړی د اوبو سره چې هېڅ پوښتنه مه کوه وروره په دغه ښاري سیمو کې خلکو دغه بازکونه پیدا کړي ټوله ورځ بې ځایه چمنونه اوباشي که موټر ومینځه سوپۍ ومینځه د کور مخ ومینځه لکه دغه اوبه چې بیخي خلاصېږي نه او په کلیوالو سیمو کې پوهېږي چې بیا هلته بل مشکل ده دغه سولر دی که شمسي دی څه بلا دی دا وروره خلکو لګولي دي دغه سهار چې لمر راجګ شي دوی بس اوبه چالان لګي تر بېګا پورې که ضرورت وي که ضرورت نه وي هغه اوبو نه خوند اخلي خو هېڅوک دا فکر نه کوي چې دغه د مځکې اوبه خو دایمي نه دي دا یو ورځ ختمیږي دا د نورو نسلونو امانت ده له ما او تا سره دغه د راتلونکو نسلونو اوبو ته وروره په دې باندې مصرفوي دا باید موږ زده کړو چې اوبه جارو نه ده زراعت چې ضرورت نه وي باید اوبه ور نه کړو چمن ته چې ضرورت نه وي او خواشي نه کړو اوبو سره که دغه رقم اسراف وکړو لرې نه ده چې یو ورځ به ما ورته هغلته ولاړ یو بوشکه په لاس کې یو څاڅکي اوبو پسې به سرګردانه په کوڅو کې ګرځو اوبه د ژوند سرچینه ده Please take formal coaching. Without formal coaching, you will leave a lot of inherent mistakes in your errors in your game, which will stay with you very long, and then as you grow old, you will never be able to overcome them. You saw this was a lucky. This is again a big frame for Ali. So you were asking me, in fact, I come from a very, very big pedigree. Yes. My uncle was, my father's younger brother was Satish Mohan. He represented India, I think 3-4 times, or maybe more. I don't remember. World. He was world number 2. The most remarkable of his achievements was the 1972 Puki Kohe, where 6 amateurs and 6 professionals played round robin. I will tell you the good names: Manuel Francisco, Leslie Driffield, Mohammad Lafir, Clive Everton, Paddy Morgan, top players, and Michael Ferreira. I should never forget. So Michael, and he beat all the 11 players in the round robin. But the format was that you had the last 4 had to play each other again, and he lost his semi-final match. So he was a great player, no wonder. He was a very good, very, very big player. So having such a big player at home, and somehow he didn't have good habits, or he developed some bad habits, and poor chap struggled in his last years of his life. So my father was absolutely against me picking up the cue. I have been beaten technically for picking up the cue.
Oh my word. But then I started playing late when I started working for a company in India, in Bombay. They had a club and we started there, and then I picked up late, quite late, around in my 20s, early 20s. Okay. And I used to play a little bit billiards and snooker. The best I have been in snooker is I have been a vice champion Masters France 2004. Wow. Yeah, yeah. I have lost in the final to Xavier Luce. Very good, very, very good player. Also as old as me at that time, probably in his early 50s. So my journey has not been very, very, very illustrious, to be honest. No. We all And- have that different story. And I have one thing I must acknowledge. I am playing billiards not basically because I get I play a championship and I beat somebody and I qualify. I play because France doesn't have many players, and Fédération Française de Billard, FFB, sponsors me and says, Akhilesh, go, thank you, go and represent us. So I play billiards only because FFB nominates me, and I am extremely thankful for that. I mean, That's a great I would one. not be here on my own merit, to be honest. Yes, I could maybe go to the qualifiers and just about make it, but it's not easy. It would not be easy for me, especially these big players like Pankaj, Dhruv, Dave. These are great. These are legends. So sorry, it took a bit long answering you, but No. journey has. I love And I'm 64 still, and my aim is to be in the top 16. I would not die before I am in the top 16. well, I'm 21. I got a world ranking. You are. I'm you at are the lucky. bottom of the bottom, but it's okay. I'm I working my way up. I came closest at one time. I was 17 Yeah. in Leeds one time in my Okay. ranking. That's the best ranking I have come. But then I've slipped, not playing tournaments, to 90s and 50s and 60s. And off late I was 74, but I think I will end up within 30 after the Landywood. And that's some achievement. Yes, as I said, without a coach and without proper coaching, somebody to tell you what is wrong every day, you will not excel in this sport. How many coaches do you think Ali's got? I think three. Four. Four, is it? I see. He's got Mike Russell, Michael Yeah, Giorgio. this game of English he's billiards, Lovely, he is. I tell you, I revere him like my god. Yeah, he's lovely. He's- He looks he's- after me as well. He's And you've got in the pool is Costa and Antonio Amir Rota. So he's well looked after. I hope he deserves. These are. I mean, players of the caliber of Mike. Yeah. They are ones. These are. I would not compare them to Paul Lindrums or others. But to be honest, these are not small players. These are human living legends. And Caterpillar Federation have got a very special coach, Mansoura, who's amazing for the juniors. And what do you think of Caterpillar Snooker Federation, the new home? I have just taken a tour and I have gone upstairs in the office on the second floor and congratulated Jim. And I don't know him by his name, but I think he is the federation chairman. Yes. A lot of federations have a lot of money, but they would not spend in such a facility. Good shot. What a safe. We call this a pot, but a safe pot. If he doesn't pot, he's still down safe. But I think the federations must pick up. They must spend a bit of money. This is a great venue. I think you'll see a lot of championships being held, and having 4 and 8, 12 tables downstairs, 2 tables with pool. I think this will be a great venue. And of course the home of the IBSF as well, and also the home of Hayball, which is the new game in the future, and also something very special in December, which is the World
10 ball cup, the biggest prize money in the world for 10 ball. So congratulations to Qatar for making this happen, and it will be played in a hotel, which is a beautiful hotel. Are you staying at the IBSF hotel here in Yes, Qatar? yes, And what do you think of the hotel? No, I think Qatar is not a new place to me. I have lived in Qatar. Yeah. I have lived in Ras Laffan. I'm an engineer by profession. Wait a minute, you're an engineer? I'm an engineer, masters in structures, and with 2 MBAs. I'll show you my wife. My wife is the world's leading water engineer. I see. So I'm a mechanical engineer in oil and gas. Okay. I've worked good 41 years. I retired last year and I've just come back to work. And there's my wife, Oh, the world's leading water engineer. She makes water for the world. oh, Helen Bali. Yeah, they're very, very nice. So very, She very looks as an intellectual. nice. Yeah, she's very professional. So you and my wife would get on very well. And We are engineers. engineers are crazy guys. I mean, No, they you're try to. amazing guys. You will be surprised if I tell you that to learn this game, I used to draw these size balls on my CAD design, and I used to see Wow. what is the distance you hit. It's very simple. It's r sine theta, the angle of approach. Yes. There is a r sine theta. So through the 27 millimeters of a ball, Wow. you have 3 Qs. It's a 54 ball, 27 on each side. Yeah. So you have 9 3 Q tips. So if you master those 3 positions, you will have 3 known angles every time. It's not easy, but as you say, engineers are crazy. Engineers are the best in the world. They're planning the future It doesn't to work. make it all happen. But the reality of this game is Ali Obeidi has to pop this red. And I learned something very This is a special. difficult shot. This is a difficult shot. He's not potting it. Okay. He's not potting. I learned how they get the pink ball on the spot. Now, here we go. They use the middle pocket and the corner pocket for the alignment. For the center, yes? Yeah. It is the center between the blue and the black. Yeah. What I meant is they use And- the pockets. But no, also, Oh. it is also when you take the thread, when you will take the thread, it is Yes. the center of the 4 pockets. So the 2 Wow. center pockets and two top pockets, you take the thread to the center and Yes. you will get the pink spot. And it should technically match with the center between. I saw them doing it. Yeah. It's lovely how they do it. I hope I'm not caught wrong. Yeah. But I had just got my table done, and they marked the pink pocket using the threads, the white thread, Yes. centering the 4 pockets. That's incredible. I And could be wrong. and that's what it's about. We tend to see things. You can see the tension on Asif's face. Oh, it's all there, isn't it? He knows he's got to 2-1, win. 2-1 up, 25-1. He wants to win this frame. Yeah. And it's gone scrappy as well. Yes, it's a bit scrappy. How do you feel if Ali wins this frame? I told you it's a Oof. contest. I believe it's a contest. I think he should go for this red by the brown. Oh, sorry, All in the corner pocket. Difficult. This is a difficult shot. See, Look how cool he is. Yeah. He's not showing any There's not- frustration. Yeah, but there's not much of an exit here. Difficult for him to come back into the box. Oh, he can't see the red. Otherwise, he would have gone for it. No, he can see this red Yeah, he on can. the left of the pink here, but I don't know whether he can cut it very fine to avoid these 2 reds Wow. next to the cushion. If he avoids them, the 2 cushion will take the red to the extreme left, Okay. and he will see. I hope he goes through. Oh my word. What a See, oh hard- no. This is an opening. No. This is an opening. That is a terrible shot from Ali. Bad luck, Catching the bad red. Bad luck. Such a shame. I Bad was luck. all on that shot. And he's left it all in the open. Golden opportunity. 30 points here, and the frame is gone. And catching that red has allowed his opponent, Mohammed, to
fly here with a nice break, a 30 or 40, but Ali can only look on. The game is as easy and as difficult it looks. For us, he's 2 frames up, 2-1 up. He's 30 points ahead, but he needs the same amount of concentration as would anybody else to get through this next 5 reds. Look, he is not ensuring he's ensuring he's not going to miss any shot now. This is the hallmark of a player. I have an opportunity, I have the reds, there is no way I should not wrap up this frame. So this red starting to break build and starting to run away with the frame. Such a shame. This tactical safety shot was hitting the red, and everything is in place to run this game. To go 3-1 up, and you're out of the tournament, and your World Championships is all over. Been a great game so far. We've seen a little bit of emotion. So why is he hesitating? Is he? Because what will he do? He has to stun, run through. What has he to do to come back on the black? It's difficult. This is quite straight. He has to go through to the red on the right if he wants to keep the break. Yes. Wow, he powered nice, it. Very nice try. Very nice. That was a sledgehammer shot with side. He should have. So this black now is worrying times. No, these are half ball black. This is a half ball black. What I meant is for Ali. Ali. Yes, So absolutely. he's got the red up the top there in the balk area. But right now, this red now, Difficult to come back from this. Pink is out of position. well, you can see the blue, the key to come down to the black area. Great performance. Wow, it's still. That's a lucky touch. wow. He should have come clean because he has lost the black on the Did you spot. see the sportsmanship there? Yeah. He just apologised to Ali and said sorry. Yes. Great sportsmanship, ladies and gentlemen, and you guys are incredible. You do fouls, we do the same. You do fouls and accept it and move on. And the referee doesn't see it. So why do you need a referee in snooker? Because we are pool referees, they tend to float around 2 or 3 tables. So why do you need a referee when the sportsmanship? Oh wow! This frame is Big over. miss that is. So why do you, with the great sportsmanship? Just a question from both players. Is it to pick the See, we balls have- up or? we have different types of players, and most of, I would say 99% all of us are very fair, and he knows he's lost the frame anyway. He's lost the frame. That's a shame. Sorry guys, I'm feeling the pain out there. And I stay unbiased. No, That's, don't give up because Yeah. Ali has the character of coming back. yeah, I love to see both a of big them. game. Even Muhammad Asif, if he was down 2 frames, Yeah, 3-1, he would have come back. yeah. You're seeing the best contest actually. It was Scotland and England hotel in Sri Lanka. I'm not too sure what part of Sri Lanka we were in. So we went to the reception, and the gentleman said, "Do you play snooker?" I said, "Yeah, a little bit." He said, "Would you like to come to our snooker room?" I said, "Yeah, why not?" So the wife looked at me and she said, "We're on holiday. Paul. We're on holiday. This is not for snooker."
So anyway, so we got our bags put into the room. So I said, no, I better not come to the snooker ring. I said, the wife will get upset. So she said, go and have a game. Go and have a game. So we went into the room. And all of a sudden I could smell something. It was gas. They have gas lights. Oh, For the snooker table. unbelievable. So he got out the billiard cue, no farrels, just a tip. He got out the snooker balls, and I thought, what are they? Mm. I've never seen snooker balls like it. An ivory set of snooker balls. Ivory. Oud. Oud. Yes. And they weren't. I have one set. Oh, you got Yes, one I have set? one set. Oh, so they were 1968. different shaded colours. So anyway, Yeah. so he was racking them up with What a his shot. What a shot. great shot. So he racked them up, and I thought, well, I'll just roll the cue ball. It was like an egg, Oh. and I thought, what's that? So anyway, so he's turned all the lights on the snooker table, and I played 2 shots, and I said, sorry, I can't stay, I can't get on with the gas lights. But what I did was I rode the cue ball and the object balls, and they were rolling weird. It's a little bit You different. lost the center. Yeah, Wobbling. yeah. It's That was surprising. incredible. But the table had around about 8 legs. This one's got, I think, 6. I don't know. Yeah, how old many tables legs. had, yes. Yeah. Some old tables had 8 legs. Yeah, yes, this yes, one had 8 yes. legs. The old English tables had 8 legs, and they were very sturdy, Yeah. and they were rock solid. I mean, Yes. the they slates were. used to be heavier, Yeah. and no doubt, if you have 8 legs, definitely it will be stable. But I never experienced a old snooker table like it. It was incredible. That is an opening, and this is really very good. See, shots like this Go ahead. could have left him better, but they instill confidence. Potting the black and going into the bunch and getting a couple of reds open brings a lot of confidence. Look what a center pot it is. What a center pot. You know, in Sri Lanka has a history. Sri Lanka doesn't have some very big players, but Sri Lanka has a history of having Mohammad Lafir as the Okay. world champion. 1973, Bombay, Wow. Bombay Gymkhana, India, Bombay, and that's where he beat Satish Mohan in the finals. That's amazing. Yes, yes. And Sri Lanka has another history. Malta has only one player, English billiard, Paul Mifsud. And in 79, 95, I was there. I remember 79. He won the world championship in Colombo. I So went to Colombo. Malta Yeah. has only Paul Mifsud from Malta, world championship, 1979. Yeah, I went to Colombo. It was beautiful. And I usually mix that with New Zealand. Oh my God, what a place to live! What a place to live! I have been twice. It's a great place. Great Oh. place. I was in Penuela, Oh. Elephant Orphanage. Orphanage. Yeah. So Oh, they were amazing. orphanage. Yeah. What happened was with the elephants, if they got a chain around them, Mm. they're approachable. But if they haven't got a chain, they're the wild elephants, and they all come together at dinner time, and they walk the elephants down the lake in the orphanage. So any lost elephants, they all stick them together. They go in herds. It's beautiful. Mm. Yeah. Mike Russell's wife is from Sri Lanka. It's just Yeah. amazing. Yeah. And what do you see now of the match? 35 points behind. It's a must win. Every shot is the title. It's on the line. Now, Wow. from a pool player's point of view, here we go. Every shot he's playing, Table we is call open. it the survival game. Survival game. Absolutely. One miss, you're out. Your world title's gone. Gone. So this is how I'm going to feel right now. If I'm playing this shot, I'm so happy because I'm 3-1 up, 35 points up. So the feeling's completely different. So I would take this
Yeah, he did take that on, by the way. He tried to do that. He tried. Now, if I'm Ali coming to the table now, He's left him nothing. I'm He's left 3-1 him down, 35 points adrift. Where's the nearest panic station? You know, so I'll start panicking now and try and pot anything and everything. I wouldn't wait for an opportunity because this is the only one I've got. No, he should hang on. Exactly. This is the time to hang difference on. between you Don't and me. go for any fancy shots because I mean there is nothing on the table. You have to play like probably Ronnie O'Sullivan, one of the big shots of of the tournament to get a pot and get into position. Exactly. The table is very open. You have 4 reds down in the other half, and so I think 5 reds. So all, and except for the one in the cushion on the left, all other 4 are potable. Is he going behind the black? I do not know. I think so. Oh yes, you just did well. You just did very well. And it's a very, very good shot. He gets a good bounce. Wow. Yeah, gets a good bounce. Did It's I like- call that? Yes. Did I call that? Yes. That's 1 out of a few thousand. No, you picked it up. You picked it up early. You picked it up very early. Do you know what? How nice it is to have somebody with me in the commentary booth. Sometimes I'm on my own for 14 hours a day. It's lovely to have somebody with me to talk to. But you have to give me the benefit of doubt. I am quite talkative. Well, you can't be any more talkative than me. Really. I end up talking to myself. But what This a shot is a that good is. shot. Yes. Nobody else He has- listens to me. My camera crew, our team, should I say, they listen to me on the camera, Mm. and our technical director is listening as well. So they can hear me, which is fantastic. He We're all has to supporting now. each He other. has now to clear the table to stay. No, in- run the table. Run the table. Absolutely. Run the table. And there's no ifs or buts. Yes. We call this in the pool world the run out. He has to run the table. Are you aware Ali can play left-handed and right-handed? And right-handed. Yes, yes. I have seen him playing very Yeah. well. See, this is where things go wrong, and he has again pushed himself out of position. These guys, they are great. I mean, sometimes when you are down, you must play. I mean, according to me, I'm not such a big player. You must play the basic game. What a shot! Yes, yeah. This is where, What a shot! yeah, short of the match today. Yeah. Sorry if I get a bit excited, but I stay. I'll say this right. Unbiased. No, I'm not biased. I've seen No, both I know. of them. You know what I mean. Yeah, I don't want everybody thinking, "Oh, you're supporting Ali." I feel close to Ali because Yeah. of Mike. What a shot! What a shot! What a shot! Lovely shot. And I feel close to Asif because Asif belongs to Faisalabad, Yeah. and Faisalabad is where my mother was born. We just want to see a great game. That's it what used- we want. It used to be called Faisalabad. Used to be called Lailpur. Okay. Yeah, and it has one of the biggest agricultural universities Okay. of Pakistan. Well, I've got an invite to come to Pakistan and India, so I will one day come along. Please It's, visit Pakistan. It's a great place. I know it is. And don't go by Federation's what- invited me. Don't go by what media says, but yes, No, I it know has why. its own problems, but it's a great place. What country hasn't? But the reality is this: I got an invite, and it'll be lovely to come and see everybody at the Federation over there. But in the meantime, Ali's got this blue. Yes. Can he make it happen? No, he wants a big game, so he knows the Reds are not easy. None of the Reds are easy. And if you've just joined us, ladies and gentlemen, thank you very, very much. See, It means a lot to us for you to witness our great match as we watch the blue disappear. And do you know what I like? All the stream is free of charge. oh, I see. Good. It's all free, and that if the fans want to come and watch, it's all free. But right now, the reigning champion of the world is defending his title, but he will What a shot! Nice shot. Really he will nice shot. not slip Very this nice shot. away. I think he has a chalk on the ball, so
This is in fact a make or a mar visit. In this visit, if he doesn't close, the match will go into colors. So, in pool, we have a key shot. Mm. In snooker, you have it as well, and he's just got the key shot off the table. Oh, unlucky. Those were the tee reds to come off the cushions. So he's on a break of 24. So he's just a few points behind now. This is a safe pot. He pots on the top pocket and keeps the white below. Oh, it's a very, very intelligent shot. Very intelligent shot. Very intelligent. He gathered, he brought the reds on the top table so that he could do a break if he gets an opportunity, while keeping himself safe. But Asif is a stunning pot. Stunning pot. Stunning pot, as I said. Really stunning pot. You should have seen this shot. I just checked the replay. What a shot that was. Fantastic. And this is for the match. Yes, he closes And from to here. go through. I think from here he closes the match. The end game. Not easy. Wow. Never say never. Wow, it just sneaked through off the pink Never there. say never. Not easy. He has to. So he has a pot. 24 points the lead with this red. Has he got it? He's got it. Yeah, he's got it. Yeah, he's got it. So, worrying times for Qatar now, as the reigning champion of the world is watching this match slip away. He put in a great performance, but it's not over. Never over until the last ball. Yeah, He's still, absolutely. he has to play. He has to pot. He has to still get his positions. Yeah, great shot. Where's the pink going? He should be above the red. Yeah, it's enough space. That's nicely done. So he's worked it all out. So this red is a closing shot of this game. So he's put a great performance in. We saw Ali come back. Played a great tactical battle. Only to watch the long red go in. So this black, What a shot. Nice shot. this red, and starting to get this frame under control. On behalf of Qatar Billiard Snooker Federation, I would like to say thank you very much for joining me in the commentary booth. You're more than welcome. The door is locked. I don't should know where the thank you. key is. I should thank you. No, no need. And your snooker and billiard knowledge is amazing. No. Yes, it Not is. at all. You You're have- very good. Just a bit, some bits and pieces here and there. The match is over. So it's a shame to see a reigning champion of the world is out of this year's World Championships. He will work hard and come back, I can assure you. He's a great player. There was a very good shot from Ali to bring the reds up and keep him safe, and there was another equally good shot coming from Mohammad Asif, that long pot, fantastic control, and it was not easy. He potted that with position. Now he has to go. He's not very far away. Fair enough. How many snookers? 71 places, 24. He's 49 ahead, or no, 47 ahead. So 2 snookers? No, 47, Three? 47, 35, 12, 3 snookers minimum. 3 snookers, yeah. He's battling on, Hardly. trying. And that's what world champions do, ladies and gentlemen. They still try. And we have another great game for you at 1 o'clock as well. That's a nice shot. Very nice shot. See, this is the control these guys have. What a straight line.
Absolutely. Has to hit the red. Yeah, easy. Nicely played. Oh, I see. The blue could have rolled a little more. Oh, a couple more inches. So this red, ladies and gentlemen, but he's missed it. Missed it by a mile. On the pool table, we call that the diamond shot. Completely missed it and hit the diamond. It's called a diamond, is it? Yeah, we call it the diamond when you hit that far they're away li- from the yeah, pocket. yeah. This is a good one. Now, can Ali hide the cue ball? Very He's good. got to glue it to the black. I'm afraid he hasn't. It's okay. See, it's a straightforward shot. Surely it's not. gone in, it's gone in. Unbelievable. Unbelievable. Ladies and gentlemen, on behalf of County Billiards Federation, See the we sportsman. say thank you. Thank you, thank you. What a Goodbye, pleasure. Goodbye, What a pleasure. What a pleasure. What a pleasure. Yeah, you're more than welcome. Well, ladies and gentlemen, welcome to the IBSF World Snooker Championships of 2024. We welcome you. It's been an amazing day today in the Masters. The highest break of the tournament is 131, which is fantastic news. That happened in this morning session, and it's best of 5, and it was all over in around about 45 minutes with another break of a staggering 89. Now, I get the opportunity to meet the players, and I have roughly around about 10 minutes to talk to them, and sometimes I meet them in the cafeteria area or an area where off the minibus or in the hotel. So the TV players I will get a chance to speak to. I have got some news for you. Sauna is playing with a special pool cue. It's a carbon fibre shaft cue with a very fine tip on it, so the tip must be around about, I would say, 9, maximum 10 mil. And how he's going to strike the cue ball, I am so fascinated, and I'm staying just for a few games. Well, actually, to be fair, I want to see how a pool cue reacts to the cue ball, so it's going to be interesting times for us today. And Qatar Billiard Federation have the World Masters today, first round. Been a very exciting day today. Wow, the cue is sort of striking the cue ball is so delicate, but it seemed to go lift in the air there, so we're going to be fascinated to see how he gets on with it. He's the first, this gentleman, Sauna, is the first player I've ever seen use I've used a pool cue in snooker myself, but I find my tip a little bit too big, which is a 12.4 compared to a snooker cue, and the reaction of the cue ball reacts different, so it acts like a spring. But we'll see that as we go along anyway.
met Peter before in the Masters. I know his ability a few years ago in the team event. So I'm fascinated as well to see how well he's gearing since I've seen him last time. Very steady player. He just wants to get on with the game. He doesn't really rush the game. He wants to be accurate, and as you can see there, a nice little steady break of 20 and 30 will settle him. And the two reds to the right are not going to really play a part once you start getting into the 40s and 50s. But right now, he's starting to look comfortable. Already I've seen something in Peter's game. He's very determined. It's easy to say that, but I watched him play a few years ago, and he's looking very focused this time, very steady. He's slowing himself down and being more assertive in his stroke, the way he's selecting. He must be very happy the way he settled in on the first game. So we see this gentleman's pool cue. How does it react to the long shots? And he also plays hay ball as well. Watch the spring of the ball. Wow, that would have been the best shot on the TV table. The whole length of the table. It's just the pace what kept it out. So he's very confident to take those shots on, and that's sending the message. I'm here to take everything on.
So you can see now another opportunity. So there's pink to the corner to hold. He's just slightly missed it. So, see how he plays this shot. Beautiful cue action. Wow, maybe he moved after the cue action. I need to monitor that. What happens is the player watch the replay of their games on TV. If you ever play snooker or any billiard game, the advice I can give you is record yourself, see how well you're playing. Do you move on the shot? Do you move before the shot? After the shot? And we can see now the camera angle. I'm not worried about the ball, I'm just watching the body. Yeah, he slightly moves up a bit, so got position nice. Nice red. Hold for the green. Got reds up there. Yeah, just check.
starting to look comfortable now. Starting to win the first frame. Pulling away. It's so important in best of 5 to win the first one. He's just checking the scoreboard. Cue action is much better this year. His fun is very consistent. Yeah, look at that. He's staying down. If I've noticed anything from last time I watched him play and did the commentary on his match, his cue action presentations just changed slightly. And what I mean by that, he's staying down on his cue action, looking like an archer to make sure the ball hits the back of the pocket before coming up. See that? He's just pumping there, making sure he gets that cue going. Watch his cue action. Now stay down on the shot. There, see the stay down on the shot? That's part of the game I've noticed. So the game's been surrendered. For me, I would have carried on, try and get used to the table, not get on with the next game, just keep on trying to stay at the table to see how it runs. Let's have a look at the scoreboard. And I'll be back next year, hopefully. Great shot. Well played. Hit the knuckle there. Looking in tremendous form. It's just this consistency of potting which we all need. Unfortunately, we can't keep that consistency.
Very nice shot there, keeping it safe. Doesn't want to his opponent see any balls. It's just this accuracy and consistency of potting them. He needs to strengthen on that to become the champion of 2024. That's what he's looking at. Now this is a great opportunity to see this young man play. Watch the cue action. Sliding. So it's... Now let's watch him get onto the black to the red. The reaction of the cue ball to a pool cue is completely different. Yeah, see that? That's a difficult way to play there. He's put tremendous side on the cue ball, which has kicked the black into the knuckle. And a snooker cue reacts different to the cue ball. Very difficult. See how the cue ball reacted there? Because of the table being heated and the heat of the lights as well, the cue action's got to be smooth and accurate. As soon as you move the pop, and you'll miss it. He's just gonna have to wait for a better opportunity. It's the same with snooker players bringing their snooker cue to playing hay ball or 9-ball. The cue doesn't allow the cue ball to go power, and you're putting too much side on it and you can't really control it. So the cues are basically designed for each game. But sometimes you can adjust the shaft as well to snooker and pool as well. شما تا باز چی میکنید؟ چرا چی کردیم کاکا؟ مگه استاد شدن اینجا گناه است؟ ببین جان کاکا، استاد شدن در اینجا گناه نیست، ولی کاری که شما میکنین گناه است. چی کردیم کاکا؟
بیبی جان کاکا، فکر میکنی مردم نمیفهمه؟ شما همیشه سر راه استاد میشین، مزاحمت بر محرم نامحرم میکنین، گپای بیهوده میزنین و چیزای نادرست و غیر اخلاقی در موبایلتان سیل میکنین. بچه جوان هستین، کارهایتان خوب نیست، برین در سبقتان رو بخونین. به بلا کل مردم از دست شما شکایت داره. بخیالم کاکا جان، امر بالمعروف هستی چطور؟ آ جان کاکا، من امر بالمعروف هستم. هر کس که مسلمان است باید امر بالمعروف باشد و مردم از منکرات نهی بکنه. ببینید شما جوان هستین، این شایسته شما نیست. اگر کس از خانواده خودتان از امرات تیر شود، کسی برش مزاحمت کنه، وجدانتان قبول میکنه؟ با دور کس سعی کردن نمیتونه کاکا جان. مزاحمت کردن نمیتونه کاکا. سعی کنین چیزی که به خود پسند نمیکنین با کسی دیگه پسند نکنین. همین متعصبین امر بالمعروف که در شهر میگرده وظیفه‌شان این نیست که مردم متوجه اشتباهاتشان بسازه و چیزی که میگه برشان از قرآن و از حدیث پیامبر نازنین ما میگه. کارتون کار درست نیست. بازم براتون مکرر میگم که از عذاب خدا بچین بترسین که عذاب خدا بسیار سخت است. سیس کاکا جان، انشالله دیگه تکرار نمیشه. ببخشید. انشالله که تکرار نمیشه دیگه کاکا. سلامت باشین. کوشش کنین که کار رو نکنین. عاقبت خوب نداره جان کاکا. با امان خدا. بخیر. بریم بچه، همینجا استاد شدن ما خوب نیست دیگه، استاد نمیشیم. راست میگی. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. همانا برای کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان اهل ایمان شایع گردد، در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است و خداوند میداند و شما نمیدانید. خلیل رحمان به دغه سیالۍ د مرکزي لوبسارۍ دنده پر غاړه لري. وګورو چې خلیل څنګه قضاوت ترسره کولی شي په نننۍ سیالۍ کې. په لنډو شیبو کې به دواړه لوبغاړي هم د سیالۍ ډګر ته راښکته شي او لوبه به ترسره کړي. البته ابراهیم جمشیدی مرکزی لوبسار، ابراهیم جمشیدی به د نننۍ سیالۍ د لوبڅارنې دنده په غاړه د دواړو لوبغاړو ترمنځ د میدان حصه یا برخه هم مشخصګېږي د نوموړي له لوري. وګورو چې دغه دوه لوبغاړي څنګه یو بل په وړاندې لوبېدلی شي. د دواړو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ په لنډو شیبو کې پیلېدونکې ده او له سیالۍ څخه به دمخه د ګرمکارۍ یا هغه د سیالۍ څخه دمخه تمرینات ترسره کوي چې دا ډېر زیات اړین دی تر څو پوره د سیالۍ لپاره په فزیکي ډول سره او ذهني ډول سره آماده شي. ابراهیم جمشیدی د نننۍ سیالۍ مرکزي لوبسار چې په نننۍ سیالۍ کې د لوبسارۍ دنده په غاړه لري.
دوه لوبغاړي ګوره چې د سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. نو د کابل بیډمنټون اتلولۍ سیالۍ چې ډېرې زیاتې مهمې سیالۍ دي د بیډمنټون لوبډلې لپاره، تر څو ښه لوبډله د دوی له منځ څخه تشکیل سي او د هېواد پر میدګۍ باندې سیالۍ ترسره کړي. به طرف راست محمد سید نورزی و به طرف چپ محمد توفیق فرقانی. ریدی پلی. یک صفر. یک حال. دو
12 ده. یازده 12.
محمد توفیق فرقانی. بله دا هم د دوهم سیټ پیل. پلی. یک صفر. دو صفر. سه صفر. چهار صفر. پنج صفر. یک پنج. شش یک. دو شش. هفت دو. هشت دو. نو دو. ده دو. یازده دو. سه یازده. دوازده سیزده سه. چارده سه. چارده. پانزده چار. پنج پانزده.
میدان دوم به نفع محمد سعید نورزی. دوهم سیټ محمد سعید نورزي په خپل نوم کړ، نو سره دریم سیټ ته افضل ګیازي. یک صفر. دو صفر. یک دو. دو حال. سه دو. چهار دو. پنج دو. شش دو. هفت دو. هشت دو. نو دو. ده دو. سیده. یازده سه. اگه چهار یازده. پنج یازده.
هفت هجده هفت هجده هفت inside inside هشت inside هشت هجده هجده نوزده هشت هزده هشت نوزده گیم پوینت نو ده گیم پوینت یازده بیست یک یازده خط میدان به نفع محمد سعید نورزی بسیار تشکر از همکار بسیار خوب نورالله شهیدی از اینکه با لسان پربار پشتو رقابت‌ها را برایتان گزارش داد و بازی بعدی که میشه گفت آخرین نبرد امروزی خواهد بود در برابر نورالهدای بابکرخیل و همچنان ارشاد الحق صدیقی را اندازی خواهد شد. لاینمن ها و همچنان داوران مرکزی هم به محل برگزاری رقابت ها حضور پیدا کردند. دو ورزشکار هم پا به زمین بازی گذاشتند و نبردی که تا چند دقیقه دیگر میان ارشاد الحق صدیقی و نورالهدای بابکرخیل راه اندازی خواهد شد. بازی فوق العاده جذابی است. ببینیم که از میان این دو ورزشکار کارکشته رشته بدمنتون کدام یک میتونه زمین بازی را با پیروزی ترک کنه. ارشاد الحق یا اینکه نورالهدا، هر دو بازیکن نزد داور مرکزی فرا خوانده میشه و زمین هایشان هم مشخص میشه. ارشاد الحق از راست به چپ و نورالهدا از چپ به راست شتل خواهند زد. ببینیم که از میان این دو ورزشکار با تجربه رشته بدمنتون پیروز نبرد کدام یک خواهد بود. همه اما و اگرها در ختم بازی مشخص میشه. آیا آخرین نبرد امروزی هم به ست سوم کشانیده خواهد شد یا اینکه ارشاد الحق صدیقی یا هم نورالهدای بابکرخیل کار در دو ست ابتدایی یک سره خواهند کرد. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاری. از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که خدا را ذکر می کند و کسی که ذکر نمی کند مانند شخص زنده و شخص مرده است. ولی این بازی به هیچ عنوان بازی آسان و ساده‌ای نیست، نه برای نورالهدای بابکرخیل نه برای ارشاد الحق صدیقی. هر دو ورزشکار تمرین دیده و میدان بلد هستند. حمایه فوق العاده زیبا از محل برگزاری رقابت ها. ورزشگاه 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور. چهره نورالهدای صدیق، البته بابکرخیل هم در تصویر دیده میشه، کار سختی در برابر ارشاد الحق صدیقی داره. این چهره هر دو ورزشکار آماده و سرحال به نظر میرسن و ببینیم که سرانجام کدام یک لقب پیروز نبرد آخری امروز را کسب خواهد کرد. داور مرکزی طارق هاشمی تا اینجای کار با آغاز بازی به گونه رسمی اجازه کار نداده و پس از
گرمکاریم و وارمپ این دو ورزشگاه به گونه رسمی در برابر یکی دیگرشان بخت آزمایی خواهند کرد. ارشاد الحق صدیقی یا اینکه نورالهدای بابکرخیل مشخص میشه در ختم این بازی که کدام یک پیروز نبرد شناخته میشه. خب هر دو ورزشکار آماده هستند و ببینیم که چه زمانی طارق هاشمی به اجازه کار دستور میده. بازی رسما آغاز خواهد شد. دست راست ارشاد الحق صدیقی، دست چپ نورالهدا بابکرخیل. لرمنا آماده پلی. outside یک سیف net service change یک هال inside service change دو یک آخه چی کنه دقیقا نونه outside say یک service change دو سه outside say hall inside چهار سه پنج سه inside service change چهار پنج service change شش چهار outside service change پنج شش outside service change هفت پنج outside service change شش هفت شکل چینج کن
سرویس چنج 8 6 outside service change 8 half 8 net 8 hall net service change no 8 service change no hall da no inside service change the hall net 11 10 outside service change 11 hall short service change 12 11 outside 13 11 net 14 11 outside service change 12 14 outside service change 15 12 net service change 13 15 outside 14 15 service change 16 14 inside service change 15 16 net service change 17 15 net service change 16 17 17 hall net 18 17 outside 19 17 outside service change 18 19 service change 20 game point 18 outside
انسایت 21 18 بیننده این راوند ارشاد الحق صدیقی. انسایت سرویس چینج 1 0. دو 0. outside 3 0. net 4 0. net 5 0. net 6 0. سرویس چینج 1 6. net 2 6. outside service change half do. Inside hash do. Net service change say hashed. Net service change no say. Net service change 4 no. Net 5 no. Outside shash no. Half no. Net service change the half. Net 11 half. Inside service change 8 11. Outside no 11. Outside service change 12 no. Inside service change the 12.
سرویس چنج 13 10 انساید سرویس چنج 11 13 outside 14 11 outside 15 14 outside 16 11 inside 17 11 inside service change 12 17 outside 13 17 net 14 17 15 17 inside 16 17 outside 17 hall outside service change 18 17 net service change 18 hall net service change 19 18 outside 20 game point 18 inside service change 19 20 game point outside 20 hall game با 22 رفت net service change 21 game point 20 outside 21 hall game با 23 رفت outside 22 game point 21 inside
چنج 22 حال گیم به 24 رفت. outside 23 game point 22 نت 24 23 برنده این مسابقه ارشاد الحق صدیقی. پایان نبرد ارشاد الحق صدیقی در برابر نورالهدای بابکرخیل. تیم البته ارشاد الحق صدیقی توانست در 2 ست پیهم نورالهدای بابکرخیل را زمینگیر بکنه و پیروزی را در آخرین نبرد روز دوم به سود خودش رقم بزنه. بریم به سمت لحظات برتر بازی در 2 ست پیهم که به سود ارشاد الحق صدیقی و پایان رسید. بازی فوق العاده جذاب، چشم نواز و تاکتیکی را شاهد بودیم از هر دو ورزشکار. اونجا که شما هم از دیدن بازی های امروز لذت برده باشید، مورد پسندان قرار گرفته باشه. بازی جالب و خوبی را شاهد بودیم از ارشاد الحق صدیقی، همچنان نورالهدای بابکرخیل. بازی تاکتیکی بود خوبی را بازم یادآور میشم شاهد بودیم. ارشاد الحق صدیقی سال هاست که در رشته بدمنتون بازی میکنم، چنان در سمت دیگر نورالهدای صدیقی، ولی اینجا نورالهدای بابکرخیل در برابر ارشاد الحق صدیقی کم آورد و خیلی هم بد کم آورد. در 2 ست پیهم یعنی ست اول و ست دوم بازی را واگذار کرد و ارشاد الحق صدیقی اجازه نداد که کار به ست سوم کشانیده بشه. به همین منظور و به همین ترتیب بازی، البته بازی ها در روز دوم به پایان رسید. السلام علیکم لالا جان. سلام علیکم تیمور جان. خوب هستی؟ خیریت چرا داری؟ خوب هستی؟ سلامت باشی. نه که بابا چرا کتاب خریدی؟ با بچه‌ام خریدیم به خودم. با بچه خو خیر. تو دیگه رئیس مثال چی میکنی کتاب؟ چرا؟ مطالعه کردن کدام سن سال مشخص کار داره؟ از موتو گذشته. حالا تو دی پس پیری کتاب میخونی؟ کسایی که خواندن چی کردن؟ که موتو بخونه. تیمور جان، اکثر مردم ما را اینمی مفکوره خراب ساخته. دگاه خوانده چی کده که تو بخوانی. این مفکوره نادرست است. اما تو که ما به خوراک و پوشاک ضرورت داریم، به کتاب خواندن و مطالعه کردن هم ضرورت داریم. ما این فرهنگ باید از خانواده خود شروع کنیم تا بتانیم این فرهنگ نیکه در جامعه خودم ترویج بدیم. بیایید مطالعه کردن را در جامعه خود نهادی نسازیم. زړه ته رانږدې مینوالو هرکلی او ښه راغلاست په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. په زړه پورې سیالۍ د پامیر او طلو لوبډلو ترمنځ پیلېدونکې ده.
نور ګڼ شمېر پیاوړي لوبغاړي چې د طلوع لوبډلې کې به لوبېږي. د طلوع لوبډلې کې احمد رومان، محمد هارون، عبدالقادر، ابراهیم، مجاهد، منتظر حسین، عبدالبصیر، همداشان عزیر، همداشان امادالله، غلام سخی، عارف، عبدالواسع، عاصم او رحمت الله هغه لوبغاړي دي چې د طلوع لوبډلې په ترکیب کې به لوبېږي او د دغې لوبډلې لپاره به سیالي ترسره کوي. همداشان د پامیر لوبډلې کې ډاکټر لطف الله، نظیر، همداشان یمال، ضیاءالرحمن، شیراغا، محمد سمیع، نثار، عبدالحق، محمود، عبدالاغا، ګلرحمان، حبیب الله، رحیم الله او سید عمر هغه لوبغاړي دي چې د پامیر لوبډلې لپاره به سیالي ترسره کوي او لوبېږي. به وګورو چې سیالۍ د کومې لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلی شي او کومه لوبډله توانېدلی شي چې په دغه لوبډله کې البته دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. طلوع لوبډلې ته که چیرې وګورو واقعا ډېر زیات پیاوړي لوبغاړي په ترکیب کې دي. دوزر آصفي په ګډون، همداشان رومال، منتظر حسین، محمد هارون نگزاد، رومان ترخیل، واسع محمدي ورسره څنګ کې د پامیر لوبډله هم یو پیاوړې لوبډله ده. لطف الله، نظیر فضلي، رحیم الله، ضیاءالرحمن، نثار، سید عمر، محمد سمیع، همداشان روزونکی هم عظیم حیدري دی او کمک روزونکی ورسره عبیدالله کوه دامني دی. د پامیر لوبډلې کې وګورو چې د سیالۍ نتیجه په څو سیټونو سره پای ته رسېدلی شي. د دې څخه مخکې چې کومه سیالي وه واقعا د سهیلي بازانو ماته پکې وخوړله خراسان لوبډلې څخه. دا هم هغه مرکزي لوبسار او ریفریان ګورئ تاسو د خط ریفریان چې د سیالۍ د پیل لپاره پوره چمتو دي او آماده دي. والیبال واقعا هغه سیالي ده چې له شور، هیبت او ځواک څخه ډکې سیالي دي. پیاوړي لوبغاړي پکې ګډون لري. په تېره بیا د څلورم پړاو سیالیو په لړ کې هغه لوبغاړي چې له دوی سره شتون لري. تر څو سیالي پیل شي تاسې ګورئ په تصویر کې یو بل ته هرکلی ښه راغلاست وئ. مهم اړخونه له دوی لپاره دا دي چې هر یو لوبغاړی باید چې کومه دنده ورسپارل شوې ده هر یو لوبغاړي ته چې وخت ورکول کېږي هغه باید په همغه خپل وخت نه ګټه پورته کړي او وشي کولی چې د خپل مسؤلیت نه په ښې استفادې لوبډله تر بریا ورسوي. خو اما اسانه به نه د دواړو لوبډلې لوبېدنه په دغه شیبو کې څومره سخته به د دویمې سیالۍ د نن ورځې لپاره شروع به د سرویس وهلو څوک کوي. میچ څارونکي حنفي څارنه ترسره کوي. د لوبغاړو هر یو لوبغاړي پوزیشن کوم ځای باندې چې د لوبغاړي درېدل لازمي دي په روټیشن یا هغه دوراني سیستم کې هلته باید ولوبېږي. واسع محمدي له دوی سره د ډیفنسر یا لیبرو په حیث لوبېږي. د ټولو کمپلیکس دا هم د سید عمر څهره تاسې په تصویر کې وینئ. نهمه شماره باندې لوبېږي. نوموړی پاسر دی د پامیر د لوبډلې. دی د نګین هاریوا سره لومړیو کې لوبېده. تېر کال بیا د پامیر لوبډلې برخه و. سږ کال هم د همدغې لوبډلې. عزیر آصفي د سرویس وهلو لپاره لوبډل مشر د ټلو کمپلیکس. لومړنی سرویس د روانې سیالۍ ښه توپ پورته کونه ده. توپ لوړ سي چپ اخ نه ځلې بیا نصیر توپ پورته دی خو امید څارونکی وایي چې فاول. داود مبارز څوک یې دلته جال کې کلک نیولی دی لکه د مهي په څېر. تکرار د صحنې وګورئ تاسې په دغه شیبه کې څومره ښه توپ لوبونه وه. بلاک کې کامیاب نشو. نصیر د سرویس وهلو لپاره ښه توپ رسونه ده. لوبغاړي لړخه بیا هم هارون په زړه پورې لوبېږي. هارون دغه شیبه کې څه شوټ وهنه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. محمد هارون چې په چپ لاس لوبېدنه کوي د خپلې لوبډلې لپاره. دغه شیبې کې رومان ترخیل راځي د سرویس کولو لپاره تر څو سرویس ترسره کړي د خپل ټیم په ګټه باندې. بیا هم سرویس ښه توپ رسونه د محمد عمر او ضربه توپ پورته دی د رومال یوسفزي له اړخه. بیا هم محمد هارون په زړه پورې ضربه او ناکامه دلته چې لوبغاړی توپ پورته کړي.
پرله پسې نمرې ترلاسه کوي 2-1 د ټلو کمپلیکس د لوبډلې لوبغاړي. شاهدي صاحب ته ګورئ دلته په دغه شیبو کې تاسې که متوجه یاستئ هر یو لوبغاړی کوښښ کوي خصوصا د بلاک نه څه ډول توپ استونه کوي. بیا هم توپ پاس کېږي، ضربه توپ پورته دی په ښه شان سره توپ راخیستنه. بیا هم هارون چانس نه استفاده، توپ پورته کېږي، موقعیت جوړولو کوشش، ضربه او بالکل کامیابه. بل څوک نه نظیر فضلي ده چې په دغه شیبه کې توپ لوبونه ترسره کوي. نظیر فضلي بهترینه شوټ ترسره کړه او د ټولو کمپلیکس لوبغاړي ونه توانېدل چې دغه شوټ مهار کړي او په ښه شکل سره بیرته ورواستوي د یادې لوبډلې د میدان په لور. تاسو وګورئ د دغه شیبې تکرار د نظیر له لوري او بهترینه شوټ بیا هم سرویس ترسره کېږي. یقینا پاسر سید عمر پاس وګوره، او دلته ضربه چندانې ښه نه وه، دی په ځای چې توپ ته ضربه ورکړي جال وهي په خپل لاس باندې. دا عادي دي په ولیبال کې دغسې پیښېږي شاهدي صاحب داسې فاولونه. سید عمر ځوان لوبغاړی دا ونه مې کوله چې څه ډول یې پاس ترسره کړی و. عبدالقادر زازی مطلق پاتې راغلی په بلاک کې او منتظر حسین هم وروسته پاتې شو. تصویر کې تاسې ګورئ منتظر حسین چې دی بلاک کې دی، بلاک ترسره کوي رومان ترخیل د سرویس لپاره. بیا هم توپ استول کېږي، ښه توپ راخیستنه، پاس ګورو، ضربه د رحیم الله لپاره، خو هلته فاول لوبغاړی فاول کېږي په دغه شیبه کې. تکرار د صحنې تاسې وګورئ څه ډول لوبغاړی د فاول سره مخ کېږي. دغسې توپ پورته کونه شاهدي صاحب فاول ده. بیا هم ښه ضربه، توپ پورته کېږي، موقعیت جوړولو کوشش، ازل روما یوسفزی، بیا ازل هارون، چپ اخنه ضربه او بالکل کامیابه. پرله پسې شوټ باندې راځي مستقیما چپ اخنه. یو خوبي د نوموړي دا چې دته مکمل میدان خالی دی، کاور د په خلاف باندې دفاع دومره په اسانۍ نشي راتللی. پاس بیا د روما یوسفزي وګورو واقعي بهترینه دی. بله د طلوع لوبډلې له لورې بهترینه پیل د طلوع کمپلیکس له لوري، بیا هم سرویس ترسره کېږي، بهترینه توپ راخیستنه، بیا هم بهترینه شوټ خو د میدان څخه بهر دی. بیا هم نمره دا ځل د طلوع کمپلیکس لوبډلې په ګټه باندې. بله ضیاءالرحمن چې په ډاچ راغی غوښتل چې ضربه ترسره کړي، اما توپ مستقیما اوټ ته لاړه او بخت ورسره یاري ونه کړله. بیا ځل د رومان ترخیل لوبېدنه، توپ پورته کېږي، سید عمر چپ اخ نه بلکې دا ځل رحیم الله بلاک، خو چندانې موقعیت نه و، دوه لوبغاړي توپ لاندې راځي. بیا ځل توپ رسونه منتظر حسین ته توپ جوړ نه شو، د موقعیت جوړولو لپاره هڅه، اما بریالی کېږي دا ځل په توپ چانس اچولو باندې، خو مستقیما اوټ ته ځي. رحیم الله دغسې یادونه وکړم چې دی هم تېر کال د نګینې هریوا د 19 کلنو د لوبډلې د کمپ څخه راخیستل شوی و، د سره ولوبېد تخنیکي ټایم اوټ 8مه دقیقه کې شاهدي صاحب یو تخنیکي ټایم اوټ ادامه اخیستل کېږي. له هغه نه وروسته بیا ځلې بیا سیالي ادامه پیدا کوي. غوره شیبې تاسې ګورئ په دغه شیبه کې. تاسو د دواړو لوبډلو لوبغاړو له لورې ګورئ دغه بهترینه شوټ تاسو وکتو د هارون، فکر کوم چې د چپ طرف څخه بهترینه ضربه ترسره کړه، د خپل لوبډلې په ګټه باندې نمره ترلاسه کړله. دلته هم د بلاک کوشش کوه د طلوع کمپلیکس لوبډلې لوبغاړو، خو ونه توانېدل. منتظر هم د دوی سره په بلاک یو بهترین لوبغاړی دی او په وروستیو کې رحیم الله چې غوښتل چې یو ښه چانس واچوي، غوښتل تخنیکي ولوبېږي. نظرځای اکثریت وخت لوبغاړي که چیرې غواړي تخنیکي ولوبېږي، خو هغه تخنیک هم باید په ښه شکل سره استفاده وکړي تر څو توپ د اوټ په طرف باندې ونه لوبوي او په ښه شکل سره وتواني د خپل لوبډلې لپاره نمره ترلاسه کړي. بله یوازې شاهدي صاحب ښه ټکي ته اشاره وکړله، یوازې دا نه چې ته چانس اچوې، مهمه دا ده چې ته چانس په کوم انداز سره ته کوم ځای کې چې څومره ته د ذهن نه خپل ذهن استفاده کوي په دغې باندې. پرله پسې نمرې ترلاسه کړي رومان ترخیل سرویس کې مصروفه. منتظر حسین د افغانستان د ملي لوبډلې تجربه هم له ځان سره لري. دا ځل د څلور لوبډلې برخه خطرناکه ضربه په دغه شیبه کې لوبغاړی څه ښه لوبېږي نظیر فضلي چې د خپل ټیم په ګټه باندې نمره ترلاسه کوي. دا ځل یقیني توګه چې د پاستر هغه کوم اعتبار کوم اعتماد یې په ده باندې کړی دی پر ځای کوي. دا ځل د سرویس کولو لپاره راځي دریمه شماره لوبغاړی ضیاءالرحمن، توپ مستقیما هلته منتظر حسین حفیظي ترلاسه کړ. چانس سلو شوټ وهنه تخنیک دغسې استفاده کېږي څنګه چې منتظر حسین وتوانېد په دې باندې چې نمره ترلاسه کړي. منتظر واقعا یو تجربه کاره لوبغاړی دی. هارون بیا هم د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی، بهترینه پیاوړی لوبغاړی د ځوانه څېره د هارون د طلوع کمپلیکس لوبډلې په ترکیب کې. بیا هم لیبرو بال اوچتوي، توپ اوچتوي، د ضربې لپاره بهترینه بلاک په دې ځای کې واقعا په زړه پورې بلاک ترسره شو. بلاک خو اما نتیجه یې ګټ دومره ښه نه وه د دوی په ګټه باندې. البته تکرار وګورو چې بلاک ترسره کېږي، توپ مستقیما اوټ ته ځي او د پامیر لوبډلې لپاره نمره په لاس راځي. تکرار د ثانیې وګورئ تاسې. بیا هم د سیالۍ ادامه، توپ پورته کېږي، چپاړنه خطیدونه هارون او خطرناکه ضربه.
څه خطرناکه لوبیږي محمد هارون د خپلې لوبډلې لپاره واقعا چې هغه څه تمې امیدونه چې د نوموړي څخه دي په ښه شان سره یې پرځای کوي. محمد هارون نیکروز د اصل منتظر حسین د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی د سرویس کولو لپاره راځي. ښه توپ رسونه ده، سرویس هم بریالی کېږي. دلته بیا ځل چانس او دلته مستقیما رحیم الله په جال راځي. ښه ده د طلوع کمپلیکس د لوبډلې د مینوال لپاره چې عبدالقادر زازی نه ژوبلېږي هلته په ښه باندې وحید تکرار تاسې وګورئ. رحیم الله هم خوشبخته نه شو، ژوبل نه شو. منتظر حسین بیا ځلې 3-12 11 اصل توپ پورته کېږي. ښه توپ راخیستنه، دویمه شماره لوبغاړی چانس نه په استفادې شوټ ترسره کړ. بیا ځل خطیدونه منتظر حسین، خطرناکه ضربه او له دې سره بله نومره ترلاسه کوي. 12 درې تکرار د صحنې وګورئ. خطیدونه شاهدي صاحب دغسې شوټونه وهل دومره اسانه نه وي، ولې کله چې لوبغاړی دغسې شوټ ترسره کوي ډېر لذت یې اخلي، ټایم آوټ اخلي دغه شیبه کې د پامیر د لوبډلې لوبغاړي. بیا هم منتظر حسین سرویس ترسره کوي. وګورو چې منتظر څه کولی شي. بهترینه سرویس، بیا هم ښه بال پورته کونه، بهترینه شوټ او بلاک دا ځل د عزیر آصفي او د طلوع کمپلیکس لوبډلې د بهترینو لوبغاړو له لورې. بیا هم له بلاک سره مخ کېږي د قادر زازي له لورې نومره د طلوع کمپلیکس لپاره. څومره بهترینه لوبېږي لوبغاړي قادر زازی چې د پامیر لوبډلې دغه ضربه په بهترینه شکل سره بلاک کوي او توانېږي د خپل لوبډلې لپاره نومره ترلاسه کوي. بیا هم منتظر حسین، بیا هم دغه شیبې تکرار ګورئ. منتظر حسین سرویس ترسره کوي، د لیبرو له لورې ښه بال پورته کونه، یو ځل بیا شوټ خو له نومره ترلاسه کېږي د پامیر لوبډلې لپاره. د طلوع کمپلیکس لوبډلې لوبغاړو له لاس څخه لرې و او نه توانېدل چې دغه شوټ په ښه شکل سره مهار کړي او هغه کوم ترکیب چې په میدان کې لوبېږي په ښه شکل سره ولوبوي. بیا هم سرویس ترسره کېږي د پامیر لوبډلې لوبغاړو له لورې او دا ځل نومره د طلوع کمپلیکس په ګټه. دا ځل 14-4 د امتیازونو تفاضل هم 4 امتیازه. قادر زازی د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. وګوره چې په کوم شکل سره توانېږي سرویس ترسره کړي او د طلوع کمپلیکس لوبډلې په ګټه څومره تمامېدلی شي. بیا هم ښه بال پورته کونه او فاول دی دلته د طلوع کمپلیکس په ګټه باندې او توانېږي چې 15مه نمره هم نادرځای ترلاسه کړي. واقعا د امتیازونو تفاضل هم فوق العاده زیات دی. بله یقینا دغه شیبه تاسې وګورئ چېرته چې شوټ وهنه ترسره کړې وه خو فاول و د سید عمر پاس. بیا هم د توپ پورته کونې کوشش، نصیر ضربه توپ پورته شوی، منتظر لړخه رومالي سوبزی عزیر آصفي ته او خطرناکه ضربه. دلته د عزیر لړخه یقینا چې چوپ میدان په شور او هیجان راولي. تکرار یې وګورئ د دغې زاویې نه پاس او دلته بیا د عزیر دغه خطرناکه ضربه بېرحمه توپ وهنه. زړه یې په یخ کړ په دغه توپ باندې. د افغانستان د ولیبال غوره لیګ سیالیو 4م پړاو تاسې راسره همدا شیبه له ملي سپورټ څخه ګورئ. بیا هم عبدالقادر زازی توپ پورته کېږي په میدان کې. نصیر د توپ تر شا ضربه او البته ډاکټر لطف الله په دغه شیبه کې چې نمره یې ترلاسه کړله. ډاکټر لطف الله یو بهترینه تجربه کاره لوبغاړی دی د پامیر د لوبډلې. په څو سیالیو کې هم لوبېدلی د تېر کال د نګین هریوا په ګټه باندې سږ کال د دغې لوبډلې سره لوبېږي. 21مه شماره لوبغاړی دلته مخته راځي، د دوی سره لوبېږي. په سکواډ کې موږ سره نوم نشته خو خیر بیا هم کوشش کوو چې د دغې لوبغاړي نوم زر تر زره ترلاسه کړو چې څوک لوبېږي د کمپلیکس طلوع کمپلیکس د لوبډلې لپاره. رومالي سوبزی د سرویس کولو لپاره توپ رسول کېږي په اثر ته. بیا هم خپله لطف الله و خطرناکه ضربه چې توپ یې نه پورته کېږي. واقعا چې دغسې موقعیت نه په استفادې په ښه شان سره لوبېږي لوبغاړي چې وشي کړلی نمرې ترلاسه کړي د خپل ټیم په ګټه باندې. 17-6 په شروع کې مې میلاد سره د خبره شریکه کړله چې یو طرفه سیالي شاید اوس واو خطرناکه ضربه رومان ترخیل په ډاچ راځي یو نمره ترلاسه کوي. تاسې وګورئ څه یو خطرناکه ضربه څومره ښه شان سره
نوموړی خپل کار ترسره کوي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. لومړی شماره لوبغاړی رومان ترخیل، دا ځل عزیر اسفي. اسانه نه ده د نوموړي توپ پورته کونه. موقعیت دا ځل بیا د طلوع کمپلکس لپاره. څوک راځي؟ محمد هارون. ضربه او نه توانېږي د پامیر د لوبډلې لوبغاړي چې توپ پورته کړي. محمد هارون څه خطرناکه لوبېدنه د نوموړي لړخه. نمرې ورو ورو پورته کېږي. 19 شپږ 14 ته د دواړو لوبډلو د نومره اخیستلو توپیر پورته کېږي. دا ځل عزیر اسفي د لوبېدنې لپاره موقعیت جوړونې کوشش. ضربه رومان ترخیل او دې سره وشو کړله چې نمره ترلاسه کړي خپل ټیم په ګټه باندې چې نوموړی غواړي څه ډول ولوبېږي همغسې برلاسی دی رومان ترخیل. بیا ځل د عزیر سرویز ګورو په دغه شیبه کې مستقیما توپ اوټ ته رسېږي. لومړی له لاسه ورکړله په دغه سرویز ضربه یقیني توګه چې ډېره زیاته وه خو اما ټارګېټ یا هدف چې کوم ځای و هلته نو بریالی نه شو. بیا هم سرویس ترسره کېږي د پامیر لوبډلې لورې ښه راخیستنه ده دلته د هارون له لورې ضربه چې مستقیما د اوټ په لور ځي او نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترلاسه کېږي. تاسو بیا هم د دغه شیبې صحنې تکرار ګورئ چې د هارون له لورې او په زړه پورې ضربه وه. بیا هم ډاکټر لطف الله د پامیر لوبډلې لورې د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. وګورو چې څومره مؤثر تمامېدلی شي. بیا هم د سرویس ترسره کولو لپاره آمادګي نیسي. سرویس او مستقیما د اوټ په طرف ځي. دا ځل د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه باندې نمره ترلاسه کېږي. رومان ترخیل د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی. بیا هم د سرویس ترسره کولو بهترینه توپ راخیستنه د لیبرو له لورې او په دغه ځای کې د رحیم الله له لورې. بیا هم د طلوع کمپلکس د عزیر اسفي له لورې او دلته بهترینه بلاک ترسره کېږي نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې. بله یقینا عزیر اسفي غوښتل چې توپ په ښه شان سره شوټ کړي خو اما توپ مستقیما د جال په پټه لګېږي. مخکې له دې نه چې توپ د بلاکر لاسو ته ورسېږي پټې سره برخورد راځي. بیا هم د توپ لوبونې لپاره درېیمه شماره لوبغاړی ضیاء الرحمن د پامیر د لوبډلې ځوانه څهره خرابه سرویس دلته نمرې له لاسه ووته. چندان ښه سرویس نه و د نوموړي لړخه چې ترسره کړی وی. مطلق ټیم تغییر نوي لوبغاړي راغله. عارف ورسره په څنګ کې دوه نور نوي لوبغاړي ځکه دوی په دې پوهېږي چې مخکښ یې هماغه چې خپل نوي لوبغاړو ته ځای ورکوي. رحیم الله له دې سره توپ مستقیما اوټ ته ځي. ضربه ښه وه اما پلیسمنټ هغه په ځای ټاکنه دومره ښه نه و. مجاهد تاسې ګورئ صحنې تکرار وګورئ چې توپ ښه ضربه کېږي خو اما پلیسمنټ یا هغه د ځای ټاکنه یې دومره ښه نه وه. خو داسې ښکاري چې شاید لاینمین لږ څه متوجه نه و توپ شاید داخل کې وی. بیا ځل د موقعیت په لټه کې رحیم الله چانس لپاره کوشش اما توپ د مارکر سره لګېږي او دغه نو بیا ګټه د طلوع کمپلکس د لوبډلې. تکرار تاسې د صحنې وګورئ دا هم فاولي حسابېږي کله چې توپ د مارکر سره برخورد راځي. د دغې کوم په جال کې چې کوم خطونه لګېدلي دي دغه سره چې توپ لګېږي بیا فاول حسابېږي. ضربه او مستقیما اوټ. چندانې لوبېدنه نه ده. د دې سره لومړنی سیټ د طلوع لوبډلې په ګټه باندې پای ته رسېږي. رومالي سبزي پر ځای باندې یوازې یو چینج عبدالقادر زازی راځي. د البته د ابراهیم زازی په بخښنې سره فاسر د دې هم یو تجربه کاره لوبغاړی دی. همیش د ولیبال په برخه کې یو ځلانده څېره او د خپلو لوبډلې لوبغاړو لپاره یې ښې لاسته راوړنې کړي دي د نوموړي په پاس باندې. دی هم آماده دی چمتو دی دې ته چې
پاس ترسره کړي او په خپل پاس باندې لوبغاړي د دوی بریا ترلاسه کړي. بله صالح هم په لنډو شیبو کې پیلېدونکې ده لکه څنګه نادر یادونه وکړله هماغه عزیر منتظر ورسره څنګ کې و ابراهیم زازه چې پاسټر لوبغاړی ده او د طلوع کمپلکس ترکیب کې شتون لري. وګورو چې شتون به لا هم د طلوع کمپلکس لوبډلې لپاره څومره اړین وي څومره ضروري وي او هغه د امتیازونو ترلاسه کولو ته به څومره ادامه ورکړي یا هم توانیږي د پامیر لوبډله چې یوه بهترینه کمبک ترسره کړي د دغه سیالیو مرکزي لوبسار داود مبارز سره تاسو یو شیبه وکتله. بیا به هم د سهیل له لورې لومړنی سرویس ترسره کېږي د دوهم سیټ د پامیر لوبډلې لپاره. وګورو چې سهیل لومړی سرویس په کوم شکل سره ترسره کوي. آیا توانیږي چې دغه سرویس باندې د پامیر لوبډلې په ګټه باندې په دوهم سیټ په لومړیو شیبو کې نمره ترلاسه کړي. بیا هم د لیبرو له لورې ښه توپ پورته کونه د عزیر آصفي دغه ضربه چې بلاک کېږي په لومړیو کې ښه پیل او لومړۍ نمره د پامیر لوبډلې د عزیر دغه سرکشه او چټکه ضربه واقعا په ښه شکل سره بلاک کېږي د پامیر لوبډلې د بلاکرانو لوري. بیا هم سرویس ترسره شو د سهیل له لوري عزیر بال پورته کوي دغه سرکشه ضربه د رومان ترخیل واقعا یو بهترینه لوبغاړی دی د طلوع کمپلکس لوبډلې. بله عزیر آصفي وروسته له یو بلاکه بېرته ښه کامبیک دا ځل سرویس ته راځي خپله عزیر آصفي خطرناکه سرویس توپ پورته کېږي حبیب لړخه ښه توپ پورته کونه بیا هم چندانې پاس نه دی و د ساحل لړخه هلته نمره ترلاسه کړئ. ډاکټر لطف الله راځي د سرویس کولو لپاره. توپ پورته کېږي ابراهیم زازی بیا هم هارون او له ډېر وخت پس توپ ته راغی دعوت کړی شو توپ ته هغه هم په ښه شان سره ضربه کړ د نمرې اخیستلو لپاره. تکرار تاسې وګورئ د نوموړي د ضربې چې څه په ښه شان سره نوموړی ضربه ترسره کوي. بیا ځل توپ اخیستنه توپ پورته دی چانس بلاک توپ پورته کېږي څخه هڅه د حبیب لړخه ډاکټر لطف الله قصه یې ورختموي مطلق هغه زحمت او سخته چې حبیبي دلته ګالي په 14مه شماره باندې کوم مثبت ځواب نه ورکوي. رومان ترخیل ښه توپ رسونه ده پاستر ساحل راځي او له دې سره فاول ځکه توپ ډېر نیسي په لاس کې ډبل ټچ راځي دلته هماغه چې فاول یې ونیو. رومان ترخیل تاسې په تصویر کې وینئ دا هم ښه توپ رسونه ده حبیب لړخه. ګورو چې ضربه ترسره کېږي نظیر دی چې په دې بریالی شو بالاخره نمره ترلاسه کړي د خپل ټیم لپاره په دغه شیبه کې. بیا هم د پامیر لوبډلې لوبغاړی ضیاءالرحمن د سرویس ترسره کولو لپاره راځي. وګورو چې د ضیاءالرحمن دغه سرویس د پامیر لوبډلې لپاره څومره مؤثر تمامېدلی شي. بیا هم ضیاءالرحمن د سرویس ترسره کولو لپاره سرویس د عزیر آصفي له لورې بال پورته کېږي ابراهیم زازی دغه سرکشه ضربه چې د یادې لوبډلې له لورې د بلاک کوښښ کېده خو نمره د طلوع کمپلکس په ګټه. واقعا د عزیر دغه شان سرکشه ضربې بلاک کول اسانه کار نه دی او پوره وړتیا غواړي. محمد هارون د سرویس ترسره کولو لپاره د طلوع کمپلکس لوبډلې له لورې وګورو چې د هارون دغه سرویس په کوم شکل سره ترسره کېږي. بیا هم د لیبرو له لورې بال پورته کېږي سهیل او دغه شوټ وهنه چې د آوټ په لور ده او دغه نمره هم د طلوع کمپلکس په ګټه. بله مخکې له دې شاهدي صاحب چې توپ په میدان کې ولګېږي نظیرو چې توپ لا په هوا کې و چې د مقابل میدان ته خپله پښې د خط نړولې هغه چې داود مبارز فاول ونیو نو دغه څه ته باید لوبغاړي ډېر متوجه اوسي. بله یقینا بیا هم نیغ په نیغه توپ آوټ ته ځي روټیشن خطا اعلان شوه البته د خط نه دی داخل ته راغی لوبغاړی محمد هارون هماغه چې فاول ونیول شو که څه هم توپ آوټ ته تللی او ګټه یعنې دلته د طلوع کمپلکس لپاره نه وه.
بله په ټوله کې ګټه د پامیر لوبډلې لپاره او بیا هم د پامیر لوبډلې له لورې سرویس ترسره کیږي و مشماره لوبغاړی نظیر فضلي سرویس ترسره کوي و ظاهر آصفي دا هم ابراهیم زازا او د رومال ترخیل له لورې ضربه وه ډبل ټچ بیا ځل داود مبارز ډېر اساس میچ څارونکی دی خپله هم د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی کافي ایکسپیرینس تجربه لري په ولیبال کې یعنې معمولي اشتباه یا غلطي یا فول چې ترسره کوي لوبغاړی هغه یې نیسي دا هم ضربه او مستقیما نمره ترلاسه کوي دا ځل یې د عبدالقادر زازی په ډاج باندې راځي میډل بلاکر دی لوړ قد لري هارون څهره تاسې په تصویر کې وینئ سرویس لپاره راځي منتظر حسین حافظي تر څو سرویس ترسره کړي د خپل ټیم لپاره بیا ځل موقعیت ښه سرویس خو توپ مستقیما اوټ ته ځي البته په جال راځي جال سره برخورد د دې لامل کېږي چې توپ په ځای پاتې شي او مقابل میدان ته نه ځي بیا ځل د توپ لوبونې لپاره رحیم الله چې توپ یې سرویس کړ ضربه بلاک خو اما سهیل ناکامه شو په بلاک کې په خپل میدان کې بلاک کوي مهمه دا رشته د دماغو نه اعصابو نه د خپل فکر نه استفاده وکړي ډاکټر لطف الله توپ یې نه پورته کېږي عبدالقادر زازی پاتې راغی په توپ پورته کولو کې بریالی نه شي توپ په سم ډول سره پورته کړي که هم دا سرویس ترسره کولو لپاره د پامیر لوبډلې له لورې نثار راغلی دی منتظر حسین توپ پورته کوي ابراهیم زازي ته دغه ضربه د وزیر آصفي چې نه توانېږي بلاک کړي او د طلوع کمپلکس په ګټه باندې نمره بلاکر په دغه ځای کې پوره ناکام او د وزیر آصفي دغه ضربه د طلوع کمپلکس په نمرې تبدیلېږي شاهدي صاحب مخکې هم د پاستر یادونه وکړه تاسو وګورئ چې همدغسې ابراهیم څه ډول وزیر آصفي د خپل چپ اړخ ته راوغوښتل په توپ باندې او هغه هم په ښه شان سره بیا هم فاول ځکه د خطې دونه په کار ده چې ته کله په لاین کې نه په خط کې نه یې شاهدي صاحب او د خط نه بهر یې بیا چې توپ ته راځي چې شوټ کوي نو خط دونه دغه خط چې په میدان کې دویم خط دی د ده نه باید ته بهر جمپ ووهي همدا چې رحیم الله د په لاین خپاک دی او په خک دی بیا جمپ ووهي هماغه چې فاول ونیول شو لومړی د لاسه ورکړله دا ځل 10-8 لومړی سیټ هم د پامیر لوبډلې ګټلی بیا هم د سرویس ترسره کوونه د پامیر لوبډلې د سهیل له لوري وګورو چې سهیل دغه سرویس څنګه ترسره کوي د منتظر له لورې دغه توپ اوچتېږي ښه پاس دغه ضربه د منتظر چې نه توانېږي دغه توپ یې اوچت شي او د طلوع کمپلکس په ګاټه باندې نمره ترلاسه کېږي د ابراهیم زازي رول هم تاسو نادرځای مخکې یادونه وکړه چې ډېر زیات مهم دی واقعا ډېر زیات ښه لوبېږي او هغه توپ په ښه شکل سره خپل لوبغاړو ته پاس کوي مسلسل حرکت د ډاجر یا د میډل بلاکر او ښه توپ رسونه دا دې ته یو موقع برابروي چې یو بلاکر دوه ځل یو ځل د پاسر یو ځل د میډل بلاکر سره پورته شي موقع او بالکل کامیابه څه خطرناکه ضربه محمد هارون نیکروز ده چې دلته د خط نه جمپ وهي او ځای پر ځای توپ کېنوي تکرار وګورئ د نوموړي دغه شیبه کې موقع و او ښه استفادې ترې وکړله دا جرم رول ډېر زیات مهم ځکه تا سره نور لوبغاړي فری راځي او پاسر بیا دې ته متوجه کېږي چې کوم ځای کې کوم بلاکر پاتې دی یا کوم ځای کې د بلاکونو منځ کې خالیګاه یا ګیپ دی چې هلته زه توپ پاس کړم هماغه و چې دې په ښه شان سره پاس ترسره کړه او عبدالقادر زازي او زهیر آصفي منتظر حسین ښه لوبېدنه ترسره کړله بیا هم څو ډاکټر لطف الله البته د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی د پامیر لوبډلې لپاره سرویس دلته د لیبرو له لورې خط پورته ابراهیم زازی او دلته د رومان له لورې نمره نه ترلاسه کېږي دلته نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترلاسه کېږي په دې سره هم د امتیازونو تفاضل هم کمیږي نظر بله بې له شکه اشتباه غلطي خپله د رومان وه ځکه مخکې نه یې جمپ کړی و لږ څه لرې د جال نه او هغه ابراهیم جال ته راغوښتی منتظر حسین موقعیت نه په استفادې چانس چې په دې پوه چې شاته میدان کې ګیپ د خالیګاه د هملته سلو شوټ وهنه کوي یعنې مهمه دا نه ده چې ته هرو مرو په ضربه باندې نمره ترلاسه کړي د ښه لوبغاړي خاصیت دا ده چې هغه د موقعیت نه په استفادې باندې چې هغه موقع ته ګوري دلته زه ګیر یم باید څه ګټه واخلم څه استفاده وکړم د دغې توپ نه هماغه چې هغه په خپل ذهن باندې تکیه کوي او بالاخره کامیابېږي هم رومان ترخیل موقعیت جوړولو کوشش کوي بیا ځل نظیر توپ پورته بیا ځل ضربه خطرناکه موقعیت او ضیاء الرحمن دی چې
د جال د سر نه توپ په خطرناک انداز سره ښکته کوي. دی د هم د شوټ ځواب په شوټ ورکوي. میډل بلاکر زی سرویس ته تکرار کې تاسو ګورئ دغه څهره چې اوس سرویس کې مصروفه دی. بل میډل بلاکر راځي بلاک د هغه به بیا راتاویږي منځ ته راځي او تر څو توپ په ښه شان سره دفاع کړی شي. چاندانې پاس نه و، توپ ټیټ و، هماغه و چې عبدالقادر زازي چانس نه استفاده وکړه. بریالی هم په دې شو چې نمره ترلاسه کړي. بله له پوره ذهن څخه کار واخیستو. بیا هم پیاوړی لوبغاړی محمد هارون د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. طلوع کمپلکس یو کلیدي لوبغاړی دی نوموړی. وګوره چې په کوم شکل سره سرویس ترسره کوي. بیا هم ډاکټر لطف الله لولوري سهیل توپ پورته کوي، دغه ضربه او نه توانېږي چې په ښه شکل سره یې مهار کړي او د پامیر لوبډلې په ګټه باندې نمره ترلاسه کړي. ګلزار هم ډېر زیات کوښښ تر څو توپ بېرته راوګرځوي د میدان په طرف باندې، خو ونه توانېد. بیا به هم سرویس ترسره کېږي د پامیر لوبډلې له لوري. وګوره چې بیا هم د نمرو ترلاسه کولو ته ادامه ورکولی شي که نه. د امتیازونو تفاضل اوس 2 نمرې. موقع نه وه د توپ پورته کوونې لوبغاړی په جال کې فاول شو او هماغه و چې نمره هم له لاسه ووته. 15-12 په دغه شیبه کې منتظر حسین د توپ سرویس کولو لپاره جمپ سرویس ترسره کېږي. حبیب دی چې څه ښه شان سره ډیفینس ترسره کوي. بیا اصل موقع توپ پورته دی، چانس نه استفاده او مستقیما آوټ، خو نیوکه دا کوي رحیم الله چې توپ ټچ دی د لوبغاړي له لاس څخه. اما میچ څارونکی وایي چې نه وروستی پرېکړی هماغسې وروستی پاتې کېږي. وګورو چې په کوم شکل سره توانېږي سرویس ترسره کړي د پامیر لوبډلې په وړاندې. بیا هم سرویس ترسره کوي منتظر حسین، لطف الله، سهیل او دغلته بهترینه ضربه چې په ښه شکل سره مهار کېږي او عزیر پورې توپ رسېږي. بیا هم د توپ پورته کونه موقع د عزیر آصفي لپاره چې نمره دلته له څو شیبو څخه وروسته د پامیر لوبډلې په ګټه باندې تمامېږي. بیا هم د سرویس ترسره کونه د رحیم الله له لوري. رحیم الله یو پیاوړی لوبغاړی دی د پامیر لوبډلې په ترکیب کې 10مه شماره لوبغاړی. دغه څهره ستاسو ګورئ د منتظر حسین حافظي له لوري. ښه توپ پورته کونه محمد هارون چې دغه ضربه د میدان څخه بهر ده او د نمره د پامیر لوبډلې په ګټه. د هارون په ضربو کې هم د عزیر په څیر باندې ډېر زیات زور دی او ضربې ډېرې زیاتې چټکې او چابکې. لیبرو له لوري توپ پورته کونه ابراهیم زازی. دلته بیا هم سهیل توپ پورته کوي، ضربه چې د پامیر لوبډلې په ګټه باندې نظیر څه او نمره ترلاسه کوي. دلته نو د امتیازونو تفاضل یوازې 1 نمره. بهترینه لوبېدنه وروسته له ټایم آوټ څخه ډېر زیات ښه کمبک او ښه لوبېدنه. بېله شکه مخکې مې یادونه کړې چې پاسر ډېر مهم رول لري او دلته بیا سهیل خپل کار ډېر په ښه شان سره ترسره کړی. هر یو لوبغاړی په خپل موقع باندې ډېر ښه راغواړي، خو اما چندانې لوبه نه ترسره کوي رحیم الله، ځکه بار بار د نوموړې لوبېدنه که ګورو دومره ګټه یې نه ده ترلاسه کړې د خپلې لوبډلې لپاره، که هغه په شوټ کې د بلاک کې یا هم په سرویس کې. لومړي ځل لپاره عباد الله پاچا څوک چې د افغانستان د 19 کلونو د تمریناتي کیمپ نه راغلی، خطرناکه بلاک 3 لوبغاړي لکه د دیوال پر څیر باندې دلته لطف الله ته په بلاک کې درېدلي وو. کمزورتیا نیمګړتیا د پاسر ده، باید چې وګوري څه ډول دی خپل لوبغاړی پرې راولي. بلاک باید د دقیقه یو 2 نه 3 خو باید رانه شي. بیا هم پاس سره کېږي، موقعیت څه یو بهترینه پاس او چندانې استفاده نه ده د توپ نه. طلوع کمپلکس لوبډلې له لوري وګوره چې عبادالله پاچا پیاوړی لوبغاړی په کوم شکل سره سرویس ترسره کوي، خو دغه سرویس په ښه شکل سره نه دی، ډایرکټ له نیټ یا جال سره برخورد کوي. دلته نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترسره کېږي. بېله شکه عباد میډل بلاکر لوړ قد لوبغاړی دی، دی د سپین غار لوبډلې کې هم لوبېدلی دی، ورسره په څنګ کې د طلوع کمپلکس تېر کال هم دې لوبډلې سره لوبېده. یو بهترینه څهره ده د خپل ټیم په ګټه باندې. توپ دلته ټچ کېږي اوټ ته ځي، خو ګټه بیا هم د عزیر آصفي لپاره او نمره یې ترلاسه کړه. نمرې هم پورته کېږي 16 ته 15 نمرې بعضې وروسته شو د دویم سیټ له بریا څخه. ابراهیم زازی د سرویس کولو لپاره مخته راځي تر څو سرویس ترسره کړي نوموړی. یو بل جګ قد لوبغاړی 20مه شماره باندې د رومان ترخیل پر ځای باندې لوبډلې ته داخلیږي. نوموړی وګورو چې څه ډول بلاک ترسره کوي. بیا هم د
موقعیت جوړولو لپاره کوشش کوي لطف الله او په اسانۍ سره نمره ترلاسه کوي. د دوو بلاکونو توپ مستقیما د رحمت الله مخ ته غورځېږي. کامومره لوبغاړی رحمت الله بیا ځل د سرویس لپاره راځي سهیل. توپ هم پورته شوی دی خپله عزیر او دلته توپ بیا ځل بلاک نه وروسته اوچتېږي. دغلته بیا هم نمره د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه. توپ سیده سیده د اوړ په لور لوبول کېږي. نه توانېږي چې د طلوع کمپلکس لوبډلې د میدان په داخل ولوبوي او د پامیر لوبډلې لپاره نمره ترلاسه شي. 21 محمد هارون څېره تاسو ګورئ. پیاوړی لوبغاړی عزیر آصفي د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی. پیاوړی لوبغاړی په سرویس کې پوره قوت شتون لري. دغه ضربه د عزیر آصفي له لوري د لبرو له لوري اوچتېږي د پامیر لوبډلې. بیا هم عزیر توپ پورته کوي. دغلته موقع د محمد هارون لپاره بهترینه نمره، بهترینه شوټ وهنه د یادې لوبډلې لپاره. محمد هارون بار بار خپل ځان ښیي، بار بار خپل امتحان ورکوي چې څومره یو بهترینه لوبغاړی دی د طلوع کمپلکس لوبډلې په نوملړي ترکیب کې. څومره ښه لوبېږي نوموړی. بله استعداد پټ نه پاتې کېږي. لیدونکی هم راسره کتلی شي هر لوبغاړی په کوم شکل سره چې د سیالۍ په ډګر کې لوبېږي واقعا لیدونکی هم کتلی شي. عارف د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. 20مه شماره لوبغاړی د طلوع کمپلکس لوبډلې تازه نفسه لوبغاړی دی چې میدان ته راښکته شوی دی. د لیبرو له لوري هم د سهیل له لوري توپ پورته کوونه. دغه ضربه چې بلاک کېږي خو په بلاک کې پوره هغه دقت څخه کار نه اخیستل کېږي. نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترلاسه کېږي. 22 د امتیازونو تفاضل 4 ډاکټر لطف الله بیا هم د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. وګورو چې ډاکټر لطف الله په څه ډول سره سرویس ترسره کوي. بیا هم توپ پورته کوونه او دغه چانس اچول د منتظر حسین له لوري. تا مخکې یادونه وکړه واقعا هر شوټ په البته هر توپ په ضربې سره نمره نه ترلاسه کېږي. بعضې وخت باید له ذهن او مایند څخه کار واخلي تر څو هغه ګیپ پیدا کړي او په ډېر ارامۍ سره وتوانېږي نمره ترلاسه کړي. ځکه شاهدي صاحب یو لوبغاړی خاصیت دی همیشه هغه ضربه ترسره کوي او بیا چې دغسې ته جال ته راځي پرېکړه مستقیما چینج روټیشن کې فاول. دلته باید متوجه اوسي شاهدي صاحب چې یو لوبغاړی ګوره څومره حالتونو کې فاول ترسره کوي. دا یې د روټیشن فاول یعنې خپل ځای کې نه ولاړو. دغه لوبغاړی د خپل ځای نه بل ځای ته تللی و او پر ځای بل لوبغاړی راغلی. بیا ځل عبادالله پاچا چانس موقع بلکل کامیابه چې نمره ترلاسه کړي. عباد شینواری دی همیش د خپل ټیم لپاره ګټه ترلاسه کړې ده. او بیا ځل فاول د روټیشن کې کوم لوبغاړی په روټیشن کې فاول کوي. یو لوبغاړی چې شاهدي صاحب مکمل هغه د دوی هغه تګلارې تغییر کړله. 2 فاولونه پرله پسې. دا ځل هارون لړخه ضربه اوټ ته ځي. توپ مستقیما خو لوبغاړی فاول کېږي. نثارو چې په جال کې فاول شو. بله ډېره زیات اړینه ده، ډېر زیات مهم ده هغه ذهني تمرکز او په سیالۍ کې پوره دقت. بیا هم محمد هارون د سرویس ترسره کولو لپاره راځي. که چیرې یو لوبغاړی هم له هغه سیټ پوینټ نمره ده د طلوع کمپلکس لوبډلې لپاره. بیا هم سهیل توپ پورته کوي. دغه ضربه چې د طلوع کمپلکس لوبډلې د لیبرو له لوري په صحیح توګه نه پورته کېږي او نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترلاسه کېږي. 24 سیټ پوینټ دی د طلوع لوبډلې په ګټه کې. چیرې دغه سیټ هم ګټي 2-0 به وي او یوازې به د دریم سیټ ګټلو ته اړتیا او ضرورت وي تر څو وتوانېږي دوهم سیټ هم په البته دغه سیالۍ په بریا سره پای ته ورسوي. محمد هارون دغه ضربه چې بهترینه ضربه وه او د دوهم سیټ بریا هم د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه باندې. بیا هم رومال یوسفزی د سرویس ترسره کولو لپاره پوره چمتو آماده. وګورو چې دغه سرویس د طلوع کمپلکس په ګټه باندې لومړی نمره ترلاسه کولی شي او که نه بیا هم د داود مبارز له لوري د سیالۍ د پیل اوا سرویس د رومال یوسفزي له لوري خو نه توانېږي چې نمره ترلاسه کړي. دغه توپ په سیده له جال سره برخورد کوي. دلته نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې. د دریم سیټ لومړنۍ نمره د پامیر په ګټه باندې ډاکټر لطف الله د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی د پامیر لوبډلې له لوري. بیا هم ډاکټر لطف الله سرویس ترسره کوي. منتظر حسین دغه توپ په ښه شکل سره لوبوي او بهترینه نمره ترلاسه کېږي د 2مه شماره لوبغاړي
نظیر فضلي له لوري واقعا یو بهترینه لوبغاړی دی او وتوانېد له دغه خالیګاه څخه ښه استفاده وکړي. بیا هم ډاکټر لطف الله سرویس ترسره کوي د پامیر لوبډلې په ګټه باندې. لطف الله په لومړۍ شماره باندې د پامیر لوبډلې سره لوبیږي. کپټان لوبغاړی دی، لوبډل مشر دی د پامیر لوبډلې. بیا هم نوموړی سرویس ترسره کوي. دغه سرویس د منتظر حسین له لوري او دلته اوچتېږي خطرناکه ضربه، څه بهترینه ضربه وه په دغه شیبه کې د رومان ترخیل له لوري. رومان ترخیل د طلوع کمپلکس لوبډله کې او د تجربو څخه ډک لوبغاړی دی. بیا هم تکرار کتلی کېږي چې نوموړي په کوم شکل سره دغه نمره ترلاسه کړه. عزیر آصفي د سرویس ترسره کولو لپاره د طلوع کمپلکس لوبډلې له لوري راغلی دی. دا هم د عزیر له لوري سرویس لطف الله دغه توپ پورته کوي. بیا هم ضربه چې د طلوع کمپلکس په ګټه باندې 14مه شماره لوبغاړی نه توانېږي په ښه شکل سره دغه ضربه یا شوټ وهنه ترسره کړې. د منتظر حسین څهره تاسو یوه شیبه وکتله. بیا هم عزیر آصفي د طلوع کمپلکس لپاره دغه توپ چې د پامیر لوبډلې په ګټه باندې نمره ترلاسه کېږي. بلاک کې لوبغاړی ونه توانېدل چې دغه ضربه دې بلاک کړی شي او د پامیر لوبډلې په ګټه باندې د نمرې ترلاسه کول تاسو ګورئ. بیا هم د هغه شیبې تکرار وکتلی شو. درېیمه شماره لوبغاړی ضیاء الرحمن د سرویس ترسره کولو لپاره. بیا هم په ښه شکل سره اوچتېږي دغه ضربه د اوومه شماره محیط له لوري چې پرله پسې نمرې دی د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه باندې. درې حال سیالۍ بیا هم ادامه لري. رومان ترخیل د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی. دغه سرویس د رومان له لوري په ښه شکل سره د پامیر لوبډلې د لیبرو له لوري اوچتېږي. دغه سرکشه ضربه چې عزیر آصفي په پورته کولو کې پوره ناکام دی. نه توانېږي چې دغه سرکش او ښکلې ضربه دې مهار کړی شي. بیا هم اوومه شماره لوبغاړی د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی نظیر فضلي د پامیر لوبډلې. د عزیر آصفي دغه سرکشه ضربه بیا هم د پامیر البته د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه باندې نمره ترلاسه کېږي. د نوموړي پولادي پنجې واخلي کله چې توپ ورته برابرېږي. د نوموړي د توپ بلاک اسانه کار نه دی. بیا هم محیط د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی. دغلته لطف الله نه توانېږي چې توپ په ښه شکل سره د کنټرول لاندې راولي. بیا هم پرله پسې نمرې د طلوع کمپلکس لوبډلې په ګټه باندې. اوومه شماره لوبغاړی د طلوع کمپلکس په ګټه باندې بیا هم د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی. سرویس ترسره کېږي د پامیر لوبډلې د لیبرو له لوري اوچتېږي په څومره ښه شکل سره چانس اچوي او نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې. دغه ځای موږ یادونه کوو چې له پوره ذهن څخه کار واخیستلی شي او هغه څه چې د والیبال په لوبه کې ډېر زیات مهم او اړین دي. عزیر آصفي دغه ځای کې رومال او دغه منتظر حسین خپل کار کوي. منتظر حسین هغه څه چې نوموړی پوره کمال پکې لري. توانېږي په یو ښکلي تاکتیکي او تخنیکي حرکت سره د طلوع کمپلکس لوبډلې لپاره نمره ترلاسه کړي. منتظر حسین حافظي موږ یادونه کوو تل قوت او ضربه مطرح نه ده بلکې باید لوبغاړی له ذهن څخه هم کار واخلي. منتظر حسین دغه سرویس د لیبرو له لوري اوچتېږي. دغه ضربه د لطف الله له لوري چې نه مهار کېږي د اوومه شماره لوبغاړي طلوع کمپلکس لوبډلې لوبغاړي له لوري. تاسو بیا هم د دغه شیبې تکرار ګورئ. 19مه شماره لوبغاړی د پامیر لوبډلې د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی. بیا هم د طلوع کمپلکس د لیبرو له لوري دغه سرکشه ضربه د عزیر آصفي. د عزیر آصفي د دغه شانتې ضربو بلاک کول د هر لوبغاړي کار نه دی، اسانه کار نه دی. پوره دقت ته اړتیا لري تر څو وتوانېږي د عزیر دغه شانتې ضربې په ښه شکل سره بلاک کړی شي. 7 بیا هم طلوع کمپلکس مخکښ دی خو د نورو سیټونو په پرتله باندې د پامیر لوبډلې لوبه کول بد نه دي. بیا هم سرویس د طلوع کمپلکس لوبډلې له لوري دغه پامیر لوبډلې لپاره چانس و چې نمره یې ترلاسه کړي.
د اوزایر آصفي دغه ضربه چې بلاک کوښښ کېدو خو بیا هم د طلوع کمپلکس په ګټه باندې نومره ترلاسه کیږي. تر دا مهاله پورې د دواړو لوبډلو لوري په دریم سیټ کې البته ښه سیالي ترسره شوې ده. تقریبا چې مساوي د عبادالله پاچا د سرویس ترسره کولو لپاره راغلی، دغه توپ په ښه شکل سره اوچتېږي. دغلته ضربه د لطف الله له لوري چې مهار ته یې کوم لوبغاړی شتون نه درلود او نه توانېږي چې په ښه شکل سره مهار کړی شي. د دریم سیټ دوام 8 و. مخکښ طلوع کمپلکس خو بیا هم د امتیازونو تفاضل دومره زیات نه دی. شپږمه شماره لوبغاړی د سرویس ترسره کولو لپاره راځي. بیا هم منتظر حسین رومال دغه ضربه او د رومان ترخیل له لوري. رومان ترخیل د طلوع کمپلکس په ګټه باندې په دغه ځای کې نهمه نمره ترلاسه کوي او توانېږي چې د دوو امتیازونو په تفاضل سره لا هم مخکښ شي په دریم سیټ کې. بیا هم رومال ترخیل د سرویس البته رومال یوسفزای د دریم سیټ سرویس ترسره کولو لپاره راغلی دی او دغه نه چندان ښه سرویس و نادرځای صاحب د نوموړي له لوري نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې ترلاسه کیږي. بله ډېره زیاته مننه شاهدي صاحب تر دې دمه د لیدونکو سره په لوبه تبصره کوله. واقعا که وګورو یوازې یو لوبغاړی نظیر فضلي دی د پامیر په لوبډله کې چې هغه شوټ وهنه ترسره کوي، د خپل ټیم لپاره بریاوې لاسته راوړي، په ښه شان سره ځلیږي. بل داسې کوم لوبغاړی نشته چې د پامیر د لوبډلې هغه مسؤلیت اخیستنه وکړي او د دوی په ګټه باندې په ښه شان سره ولوبېږي، خو هغه هره برخه لري. وزیر اصفي زړه نه سیزي په توپ باندې مستقیما توپ آوټ ته لیږدوي. نمره 9-10 داسې په تصویر کې د پامیر د لوبډلې البته د طلوع کمپلکس د لوبډلې لوبغاړي ګورئ. بیا ځل د سرویس کول د زین الله لړخا دا ځل منتظر حسین لوبغاړی فول هم دی په جال کې او نمره ترلاسه کړه. بیا ځل د طلوع کمپلکس فهیم سمیم د دوی لوبډلې د روزونکي په حیث خوښ بریښي په تصویر کې تاسې ګورئ. بیا ځل د سرویس کولو لپاره رومان ترخیل. خطرناکه سرویس، په سرویس دومره اخیستل دومره اسانه کار نه دی، خو رومان ترخیل خپل کار کوي په دغه شیبه کې. بریالی شو چې نمره ترلاسه کړي. بیا ځلې خپله رومان ترخیل، بیا هم یو خطرناکه سرویس، چانس اچولو کوشش او آوټ. زین الله میر نظر البته پاستر د طلوع کمپلکس ناکامه. عباد الله پاچا راغوښتل کېږي بیا ځل میدان ته. داسې تکرار وګورئ دغې چانس اچولو چندانې پاس نه و، توپ مستقیما آوټ ته لاړ. مجاهدو چې مجاهد عباد الله پاچا چانس نه په استفادې نمره ترلاسه کړه د خپل ټیم په ګټه. 14-10 طلوع کمپلکس بیا ځل وروسته پاتې. ورسره په څنګ کې البته طلوع کمپلکس مخکښه په وښنې سره، پامیر لوبډله وروسته پاتې. مجاهد راځي د سرویس کولو لپاره. ښه سرویس، حبیب توپ پورته کړ. بیا هم نظیر فضلي توپ پورته کېږي. حسین اصفي او کامیابه نمره یې ترلاسه کړه د خپلې لوبډلې لپاره په دغه شیبه کې عزیر او بریالی هم شو. همدغسې یې تاسې په تصویر کې ګورئ. بیا ځل مجاهد سرویس ترسره کوي، مستقیما توپ آوټ ته رسېږي. نمره یې له لاسه ورکړه. ناخوښه دی مجاهد د خپل دغه کار نه چې څه ډول سرویس غوښتو هغسې ترسره نه شو کړی. یا هم د مجاهد خطیدونه ضربه او بلکل کامیابه صحیح یو پاس ترسره کړ. رومال یوسفزي خوښي د لوبغاړو په میدان کې د دغې شوټ نمرې لمانځنه د دوی په شور باندې. تکرار کې به بیا ځل وګورو چې څه ډول لوبېږي. 14 ته د دوی نمرې ورسېدي تخنیکي ټایم آوټ. بیا هم منتظر حسین توپ پورته کېږي. د حبیب لړخا توپ د طلوع کمپلکس په میدان کې خاتدونه چانس اچولو کوښښ. منتظر جمپ کې لږ
بلاک سره مخ دی جمپ کې لږ ورخطا شو بیا هم د موقعیت جوړونې کوښښ څوک راځي توپ ته په دغه شیبه کې عزیر آصفي او بلاک توپ بیا ځل پورته دی چانس کوښښ د رومان لړخه خطیدونه ضربه توپ پورته دی خپله عزیر او فاول لوبغاړی فاول کېږي ډبل ټچ فاول دلته د رومال یوسفزي پاس فاول ورکوي داود مبارز او که بله کومه خبره خو نه پوهېږم معلوم به شي په تکرار کې چېرته تکرار بلاک دلته شوټ او نه پوهېږم چې پاس څه ډول شوی بیا هم چانس اچولو کوښښ او نمره یې ترلاسه کړه د تیر پاس تکرار کو بیا ځل وکتل شي معلوم به شي دلته پاس کې ګورو د رومل بله فاول دی پاس یې لږ څه ځنډنی و خو بیا هم نمره بالاخره د تلو کامپلکس ترلاسه کړ داود مبارز هغه فاول نیولی و میډل بلاکر د میډل بلاکر سره چینج کیږي داود مبارز مخکې مې یادونه وکړه چې یو ایکسپیرینس لوبغاړی دی تجربه کاره لوبغاړی دی د افغانستان د ملي لوبډلې په خپل وخت ښه لوبېدلی د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خو اوس ریټایر تقاوت یې اخیستی دی او د دغې سیالیو څارنه پر غاړه لري عزیر د دریو بلاکران نه توپ مستقیما ښکته کوي 18 نمره ده چې ترلاسه کړه دلته د عزیر آصفي یو کلیدي لوبغاړی د خپل لوبډلې لپاره په هر برخه کې کامیاب ثابت شوی دی بیا هم رومال یوسفزی توپ پورته شوی دی څوک راځي شوټ ته بیا ځل نظر دغه لوبغاړی دغه څهره کله چې شوټ ته راځي اووه ماشوماره باندې لوبېږي د پامیر لوبډلې لپاره هغه بیا همیشه د خپل ټیم په ګټه باندې نمرې ترلاسه کړي دي دا ځل لطف الله مستقیما توپ آوټ ته لېږدوي له دې سره 18 نمره په 19 بدلېږي د تلو کامپلکس په ګټه عزیر آصفي راځي د سرویس کولو لپاره 19 شماره لباس لرونکی لوبغاړی د سرویس په حال کې څه خطرناکه سرویس بیا هم په سرویس نمره ترلاسه کړه نوموړي 5 نمرې وروسته والی لري د روانې سیالۍ د بریا څخه ټیم آوټ اخلي داود مبارز هم اشاره کوي چې پامیر لوبډله په دغه برخه کې راځي د ټیم آوټ یا دمې اخیستلو لپاره هغه شیبې چې لوبغاړو پکې لاسته راوړنې کړې وې ښه شوټونه یې ترسره کړي وو تکرار یې راسره ګوري دا هم د لطف الله ضربه چې بلاک سره مخ شو دغه بیا د بل لوبغاړي ضربه وه دلته خپله عزیر راغی د توپ شوټ کولو لپاره بریالی هم شو ټایم آوټ هم پای ته رسېږي بېرته راځي لوبغاړي راغوښتل کېږي د سیالۍ ادامې لپاره سبا ته به هم دوه سیالۍ له ځان سره لرو له یاده یې راسره مه باسئ ملي سپورټ نه یې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ همداشان زموږ په ټولنیزو رسنیو آر ټي آی سپورټ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ورسره په څنګ کې په آر ټي آی ډاټ لایف ویبسایټ یا سټلایټ لاره هم راسره ننداره کولی شي بیا ځل ضربه خو مستقیما توپ اوټ ته ځي 15 ته نمرې رسېږي د پامیر د لوبډلې په دغه شیبه کې سرویس لپاره به راځي لوبغاړی زین الله او البته ضیاء الرحمن دغه څهره په دریمه شماره لوبیږي رومان ترخیل او رومال یوسفزي تاسې ګورئ توپ رسیږي پاس سرته بیا هم خطرناکه ضربه میډل بلاکر او له دې سره یو بله نمره 15 رومان ترخیل سرویس لپاره
توپ نه رسیږي پاس سر ته شیر هغه چې توپ یې پاس کړ خو حبیب یوازې توپ چانس لپاره ولوبه بیا هم پاس چندانې پاس نه دی توپ پورته کېږي بیا ځلې بیا هم د امیر په میدان کې توپ عبدالآغا دا ځل ګورو چې څوک راځي په توپ چپټ نه مجاهد بریالی کېږي چې نمره ترلاسه کړي 22-15 تکرار د صحنې بیا ځلې وګورئ څه یو پاس څه یو موقع او ښه استفاده د مجاهد له اړخه د دغه پاس نه رومان ترخیل تو بیا ځل پورته دی ښه توپ رسونه ده ښه تېدو نه کوښښ چانس او بریالی هم دی نمره ترلاسه کوي د امیر لوبډلې لوبغاړي دوه نمرې وروسته دي د روانې سیالۍ د ګټلو څخه د ټولو کامپلیکس لوبډلې لوبغاړي بیا ځل موقع په لټه او بلکل بریالی له دې سره ویش وکړی چې سیټ پوینټ ته ځان ورسوي د عبدالقادر زازي په لوبېدنه البته فکر کوم سیالي پای ته رسېږي که زما پان سره چې یوه نمره پاتې ده او دوی سیالي پای ته اعلان کړل نه پوهېږم چې شاید نمرې پوره شوي بلې سیالي د ټولو کامپلیکس لوبډلې په ګټه باندې پای ته رسېږي ورور احتیاط احتیاط ګل که احتیاط کوه ولې څه خبره ده وروره قربان دې سمه څومره خطرناک دي چې وړاندې او سګرټ یې لګولی ده قربان دې دا وړکی سګرټ ده بابا په دې باندې شی کېږي هره اورلګېدنه له یو کوچني اور نه حتی له یو اورلګید نه پیلېږي نو باید له اور سره له ګاز ډبې سره د تیلو له پمپ سره همدارنګه د برق له منځو سره ډېر احتیاط وکړو چې خدای مه کوې خلکو ته په میلیونونو زیان ونه رسوو او د انسانانو ژوند ورڅخه وانخلو وروره والا وروره ډېر بخښنه غواړم هېڅ پام مې نه و هېڅ پام مې نه و دغه د ګلاب وبخښې صاحب او رښتیا او بله خبره وروره چې د مرکز په شمول په ټولو ولایتونو کې پیښو ته د رسیدګي او اطفایي ادارې شتون لري چې د اړتیا په وخت کې باید عاجل اړیکه ورسره ونیول شي وروره قربان دې سمه ده څنګه هغې ته مونږ ځان ورسوو په هغه ټایم که یو پېښه وځي تر هغې چې موټر نیسو ځان رسوو خو ټول اور اخلي که نه ته خو زما خبره واوره هغوی د ټلیفون شمېره لري فقط چې دا زنګ ورته ووایي عاجل ځان رسوي شمېره لري نو خو قربان دې سم که دغه شمېره ما ته راکړي خو په درد پورې که ډېره اسانه شماره 101 بس چې زنګ ورته ووایي هغوی ځان رسوي او انشاءالله د ډېر زیان مخه نیسي وایو چې خدای دې عزت وکړه خیر ویسي سلامت اوسئ
Nicely timed, nicely placed. Boundary for Robin Uthappa and the India Maharajas. Goes the aerial route. Robin Uthappa looks to clear the inside field. Gets a boundary of the last delivery. Great bit of batting. Great bit of batting by Gautam Gambhir. Still found the gap. Great bit of batting. He was ready for the ball to be pitched up and go straight this time. This time over extra cover. Great bit of batting. Unbelievable. Glorious. Glorious batting by Robin Uthappa. Finishes the over in style. Gets a boundary. Easy, but well in control. Robin Uthappa picks the land.
plays his favourite shot, the Shonam jab through mid-wicket. Slightly short this time by Mohammad Habib, suspecting there's another slow ball. It's not even, doesn't matter for Abhinay Uthappa. It just has to be away from the length. Very strong squash caught of the wicket, and this time the bottom of the bat, but the important factor was the placement. The square leg was very fine. This time it went through the mid-wicket. Likes that area. Likes that area. Gautam Gambhir was ready on the back foot. Back-to-back boundaries. 50 for the India Maharajas in the 5th over. Finds the gap. Be a boundary, and the India Maharajas continue to charge in this chase. That's up, and that's found the gap again. Chase is on. And not quite there. It was a valiant effort. Well, he goes big. And he launches the ball. He's got a hold of that, and he has bisected the two fielders. Wider, and it is over the fielders, and it will race away for another boundary. And he has given that the full whack, and it's been caught in the crowd. It has been caught in the crowd. That is 600 reals, thanks to... Yeah, poor ball, but excellent footwork for Robbie Uthappa, because he presses forward initially and then rocks back and gets so much power through the legs. Brilliant. Goes again. Have another go in the crowd. Get yourself 600 more. 50 up. Robbie Uthappa flying. Back-to-back sixes. I just fancied it was a chance for Robbie Uthappa to get after Mohammad Hafiz. Two well-set batters, run rate well in check. Off spinner to powerful right-hander. Short boundary. Goes again. Oh, 3 in a row. Thank you very much. Oh, God, catch it on the rebound, you beauty. And that brings up the 100 for the Maharajas. Poor bowling. Really is poor bowling. So powerful. Brilliant from Robbie Uthappa. Kenjige in picking wickets. Saurabh Netravalkar amongst wickets as well. Shubham Ranjane looked a little odd in his bowling, but picking that wicket, and that last run out of Lalit Raj Banshi off a wide delivery. So this is how it all panned out when Nepal was batting. They lost all of their 10 wickets with just one ball to spare. What technically should have been the last ball ended up being a wide. Alright, so it's going to be USA looking to chase 272. The first ball from Nandan starts off just outside off. No Sompal Kami today for Nepal. Nandan Yadav comes in place of Sompal Kami. Starts with a length delivery, short of length, and wanted to pull that. Smith Patel completely misses. Nandan is a tall bowler. Not as experienced as Sompal Kami. Short and wide, cut away, good fielding at point. Very well done. Saved a certain boundary, Bhim Sharki. Yeah, put in a very good dive. That was hit very hard. Putting in a dive onto his left side. Stopping the ball to ensure that it's nothing more than just a single. Need to be anticipating at that position the moment Smith Patel put his bat up. Bhim Sharki almost knew it was coming to his place. Well, that's another good delivery just outside off. A little too wide
to start off from Nandan Yadav, but hopefully he can correct that line. This is his first over. Shayan Jahangir being asked to open the innings in place of Andre House. Normally opens the innings with Smith Patel. Not today, as Andre has been rested. Shayan Jahangir will want to use this opportunity and score some runs for his side today in a run chase. Again outside off, nicely bowled. It's the inside edge of the bat. Probably the plan today for Nandan Yadav is to bowl short and wide and not anything close and full, inviting them to cut. Shayan Jahangir has 2 centuries and 3 half centuries to his credit in his ODI career of 30 matches, a highest of 104. Much better, closer to the stump this time. And Shayan Jahangir a little hesitant. And look at that movement. The ball came in the air, pitched and then straightened. Want the batters to play that line to get an edge. Standing way outside the crease, Shayan Jahangir. Punched off the back foot and good fielding. Kushal Bhurtel with the effort at covers. Shayan will get off the mark with a single. That's very well done. Nandan Yadav completes his over. USA after the first over are 2 for no loss. So it's going to be Karan Casey sharing the ball with Nandan. Contributed really well with the bat, scored 49 runs, and now will want to take that confidence into the second innings and get a few early wickets. Well, that's right, but mind you, Shayan Jahangir is pretty capable at the top of the order. In fact, has a century as an opener against the very same opponent, Nepal, 2024. Scored 104 of 97 deliveries. Shayan Jahangir playing against Nepal. Oh, gets the inside edge of the bat and the ball will reach the ropes. Not where he intended, but he'll take that first boundary for Shayan and for USA as well. It doesn't matter how they come as long as they come. The ball could have gone anywhere, but lucky for Shayan, finds the rope. Six on board, 5 for Shayan, 1 for Smith Patel. They kept a slip on. I loved what Karan Casey did with the bat today. Be expecting similar with the ball as well. Absolutely incredible performance. Ensured that Nepal kept that momentum going, crossed the 270 mark. Some fans, oh yeah, look at that, that was an action of a googly. A little one.
Nicely driven. Shayan Jahangir places that in the gap. Beautiful shot. Exquisite timing. And 4 runs for Shayan. Shayan enjoying his time facing the new ball. The drive was brilliantly executed between the two fielders. The way he plays those shots, one wonders how such a talented batter is finding himself at number 6. Yeah, I think he'll want to grab this opportunity with both hands, Shayan, and look to score some runs. Shuffled across, but good delivery from Karan Casey, keeping it away from Shayan, pulling it wide. In both the centuries, Shayan Jahangir have come against Nepal, one as an opener and one down the lower order. So one can definitely understand his love for the Nepal bowlers. 2 career centuries and both against the same opponent. Just kites that for a single. End of another over. 2 overs bowled. 11 for no loss. Nandan Yadav to continue. Short and wide. Shayan gets a single. Smith Patel. He's one of those guys that you can very well rely on. Scored 75 against Nepal in that first game of this leg. It's not an easy task to keep for 50 overs and then to come in and bat as an opener. Smith Patel definitely more than happy to deliver for his side. On board. Full and straight from Nandan Yadav. Has bowled most of his deliveries outside the off stump, but on that occasion looked to bowl straight. Worked away nicely by Smith Patel. Yeah, I'm sure Shayan Jahangir, you spoke about how he got those hundreds against Nepal. He'll want to believe that he can get another big score here in this run chase. Short and wide, and that's been crunched. That sounded like a gunshot from Shayan Jahangir. Allows him to free his arms, Nandan Yadav, and Shayan doesn't miss. Third boundary for him. Yeah, Nandan has been bowling short and wide with no protection on the deep, and Shayan just a brilliant transfer of weight on the back foot and played it over point for a 4 as an open chested stance
Shayan. Slightly more open than what one would see for a right-arm bowler coming in from over the wicket. That also helps him to play anything that's on the off stump very, very comfortably. Those cut shots that we've seen him play, it's all thanks to slightly open stance that he has. Yeah, that boundary ball was way outside off, and then he's followed that up, Nandan Yadav, with a ball on the pads. So that first over was good, but this one just not all that great. That's much better from Nandan. Nicely bowled. And will be a dot ball to end the third over. Runs for USA in this one. 8 runs off for the third over. It's 19 for no loss. Right, then Karan Casey will continue. Gave away 9 in his first. Nicely bowled. Smith will get a single. $20 for none in 3.1. They're going steady. No dramatics. Loose balls have been punished, barring that one that went through the inside edge of Shayan Jahangir for a 4 towards fine leg. Barring that, everything has been pretty much to the merit of the ball. They've spotted a poor delivery. They have attacked it, especially Shayan Jahangir. Oh, what a delivery. They're appealing for it. Shiju Sam says no bat involved. But a good delivery from Karan Casey. Yeah, all three of them went up in unison. The bowler, the keeper, the slip fielder, all of them. Look at that. A big gap between bat and pad. And the ball brushed the pad on its way to Asif, who appeals, but that's a good decision from Shiju Sam. Very well done. He spotted it really well. The batter is moving, the ball is doing a bit. Ball takes the flap of the pad. Ooh, letting it go. I've always loved the sight when the batters actually let it go. Very difficult for a modern day batter who's transitioning from T20 cricket to ODI, where the mindset is to go out, play every ball, try and strike every ball in the T20s, to look for a ball that's outside off stump, and you let it go. Now the UAE team watching the game as well after an intense session of practice. We'll be playing up against USA the day after. Another half-hearted appeal, half-baked appeal from Karan Casey. It's come off the bat. What were they appealing for? Maybe just trying to put some pressure on the batter. Impact was outside off. The umpire would have never concurred. Smith Patel on strike. 3 of 5. Got out on a 0 against UAE, Smith. So he's had contrasting results in both the games. In first one against Nepal, scored 75. Batted like he owned the space. Against UAE, got out on a duck.
Really want to get some runs under his belt again before that game against UAE day after tomorrow. A gentle breeze on the ground, which will be a sigh of relief, which will be welcomed by the Nepal fielders today. And Nepal fans as well. Absolutely. I mean, as a player, you are there to sweat it out. But as a fan, it's always good. 4 overs gone, 21 for none. So Nandan Yadav to continue, 21 on the board for USA. They've got all their 10 wickets in hand. Shayan is looking good. Smith Patel will need some time. Hasn't middled the ball as much as he would have liked, Smith Patel. He looked really good in that first game against Nepal, where he scored 75 runs. We'll want to replicate that today. This one's down the leg side. Wanted to play that, Shayan. Didn't get any connection whatsoever. That was a loose delivery from Nandan Yadav. He'll be lucky that it's not been hit for runs. Yeah, would have been a freebie. Length is fine. He's been persistent with that length. But at that length, your line has to be a little tighter. Especially for Shayan, you can't offer him width. You offer him width, you'll be punished. So maybe the intent is to bowl short onto his body, just on top of off. Yeah, nicely hit, but there's a packed offside ring on for Nandan Yadav. So the message is clearly for him to be bowling around the off stump and thereabouts, and inviting the batter to play through that ring on the offside. Nandan Yadav has played one ODI international before this. He's got 3 wickets in that game. Played against Netherlands in June earlier this year. Now playing his second one-day international for Nepal, Nandan Yadav. 22 on board, 250 more required of 273. That equation always looks simpler than it is. Because 1 wicket here and all of a sudden, Nepal will feel that they've got a crack in the wall. Nandan Yadav. It's a good stop there by the wicket keeper. That little deflection of the glove of Asif enabled the 2 batters to quickly cross over for a single. But Nandan Yadav, again, we've been talking about this. The lengths are okay if you're persistent, if that is your plan. But the line, gotta make amends.
Yeah, I'm impressed by the way Nandan has bowled. To be honest, I'm watching him bowl for the first time. Hits the hard length. He's got decent pace. And he's got some bounce and carry as well. He definitely does. He's a tall guy. Bends his back. Getting that carry from just slightly back of the length as well. But you become too predictable when you keep bowling the same length, and then the only option that you have if you're bowling that length is to vary your line, maybe wide outside off to bring it in, and in that he's erred in line, bowled a little bit down the leg. Maybe take the pace off for one of the deliveries. A dot ball to end the over. Just 2 runs off it. 1 a leg by and a wide. 5 overs completed. 23 for no loss. Right then, 5 overs of pace bowling from Nepal, and spin has been introduced, and rightly so. Lalit Rajbanshi comes in to bowl the left arm spinner with a slip in place. Starts with a good delivery. Diving effort. I like the intent, the commitment from Lalit Rajbanshi. Can't stop Shayan from taking a single. Yes, it was imperative to bring in the spinner because the Pacers, while they did their job, they kept the line and length tight and all of that, never looked like that they were going to pick a wicket. And on this surface, we saw how comfortably UAE chased down the total against Nepal. Yes, there are 40 odd runs more than that today, but at the same time, if Nepal do not pick wickets, it shouldn't be the case where you've scored so well, you've batted so well, and despite that, you miss out on an opportunity to get those 2 points. Yeah, the spinners will be the bowlers who will have a role to play for Nepal with the ball. We saw Harmeet Singh getting 3 wickets. Nicely bowled. And that is why I think USA will also come with a plan on how to be scoring runs against those spinners. Well, yeah, I mean, if you're able to get your 3-4 odd runs every over against the spinners, against the fast bowlers, you try and capitalize. And Shayan Jahangir has different plans. He says, I want to capitalize against the spinner. He picks up on Rajbanshi for a maximum. So end of the 6th, 31 for none. Rocked on the back foot and plays it up and over. Just short enough for him to go back onto the back foot and pull it for 6. 6 overs completed, 31 for no loss.
Karan Casey gets a change of end, replaces Nandan Yadav from that end. This one's being just played away nicely, tucked away by Smith Patel. Doesn't have to do too much with the way Shayan is playing from the other end. Smith will feel that he can take his time. It looks like a very different player, Shayan, when he's batting at the top of the order. Was looking out of sorts in the middle order, was not at his usual best, but in this innings, very impressed with the way he's batted. Approach looks good, intent is there, technically he's middling every ball and playing on the merit. Only the poor deliveries have been punished, not trying to force the issue. Shayan playing it late, playing it close to his body, watching it right till the end, has looked really good. Well, undoubtedly, the way he has shown his composure definitely tells you that he would be better utilized at the top of the order. Shayan Jahangir. There you go again, clipped off the pads. Such great timing, glorious flick, and the result is 4 runs. Yeah, the use of his feet. Remember, we've been talking about this, how well you use your feet within the crease. It's not just about stepping down the track, it's about using that little box. And Shayan quickly shuffling across outside the off stump and picking the ball from that area and playing it towards square leg. Incredible. Yeah, again, if you look at that shot, it's just so good. Played it late, didn't try to hit it too hard. Watched it right till the end, meeting the bat. His eyes were on the bat. Now looking to force that drive, and that is where you find an edge. We'll get a single though. We'll get to the non-striking end. Yeah, Smith Patel has been the silent partner in this partnership. 37 on board. Patel just 5 of 11. That potentially is the role definition that's been assigned to both these batters, that Shayan will go after the bowlers while Smith will try and feed him the strike, try and rotate strike as much as he can. Huge appeal. They're going for the run on the overthrow. Asif Iqbal in no mood to agree. They're getting 3 runs on that overthrow. Will be worth watching the replay again here, Neil. He came down the track and the ball hit him over the knee roll. So the ball had enough time to travel further down. So the height definitely would have been a concern. A doubt in the mind of the umpire is good enough to say not out. 40 for none in 6.5. Shayan Jahangir, 30 of 29. A required run rate 5.37. That's not looking too troublesome as of now. It's just the first set of overs. Dot ball to end the over. 7 overs gone, 40 for none. Lalit comes into bowl.
So good solid start for USA in this run chase. 40 on the board already in the 8th over. They've got all their 10 wickets in hand. Cheyenne has been pretty impressive, and Smith giving him company out there in the middle. The Nepalese fans have come in numbers today with their flags and the fan jerseys all put out, putting out their support, chants and cheers. Yeah, no chance for a run there. Bowling it slower in the air, inviting Cheyenne to go big towards long on, to take that risk. Now he drives it towards long off for another single. So required rate, current run rate almost the same. USA are off to a good start. They'll want to continue that. Nepal on the other hand will want to break this partnership. Who do you bring in to break that partnership? Do you bring in Sandeep Lamichhane a little early in the day to try and see if you can peg back one of these guys? It's the 8th over. Might just look a little desperate from Nepal perspective. Yes, it's not urgent. If these bowlers, the other bowlers, can try to bowl some dot balls in the 10 overs, I think then that will allow Sandeep to be more attacking when he comes into bowl. 8 overs, 43 for no loss. Karan Casey. "17 runs in his 3 overs. Oh, nicely punched on the front foot by Smith Patel. That has come right from the middle of the bat. One of the few deliveries that he's able to middle the ball today. A few edges here and there. That will give him some confidence. You need a couple of those that come off the center of the willow. As a batter, you just feel good. That sound, the feel, just adds up to your skill that is already in place. The timing has to come in. And it's a thing for every single time that you come out. Your skills will always be there. It'll probably improve with time, but the timing is a daily affair. When you go out to bat, every time you're hoping that today my timing is correct. You keep keeping an eye on the ball. You're assessing the wicket. You're reading the release of the ball from the hand of the bowler. All of that put together, the science, the math, physics, everything comes into play. And then finally, the connection between the bat and the ball. Such a complex thing, and these batters, they make it look so simple. And now, like we said, middling every ball. Smith Patel, that's good news for USA, not so good for Nepal. They'll be hoping that they
can build some pressure here. Almost 5.5 runs and over from here on right till the end. So USA will have to keep going. Will have to keep at it and attack the bowlers regardless of who is bowling. So Nepal need to plan their bowling innings. One has to stop the flow of runs, the other has to look for wickets. 4 dot balls. It does not look like Smith Patel is in any kind of hurry to try and reach to that total. He's comfortable seeing off Karan Casey. He's bowling his 4th over. I don't think there'll be anything more than one more maybe if Nepal are persistent. That's sensible. The next 2 deliveries should be just played in the same fashion. Again from the middle of the bat, but straight to the fielder. So this is a good over. This is an over that Nepal will be very happy with. 5 consecutive dot balls. You can see they are cheering for every ball. There's a lot of chirping going on, trying to put pressure on the batter, not only by those dot balls but also by making the right noise and trying to get into the mind of the batter, offset him, derail his focus, put some pressure. That won't be a maiden over, just a single to end the over. But a good one this from Karan Casey. After 9, it's 44 without a wicket. .44 for no loss. Oh, that's a good hit. Slog sweep from Shayan Jahangir. First ball of the over. And Lalit Rajbanshi has been taken to the cleaners. Yeah, Smith Patel has been looking very solid. In the last over, we saw him middling every single delivery of the ball, bowling off Karan Casey. And as soon as they deployed Lalit Rajbanshi, hit it for a 6. So now runs coming in from both the ends. Smith Patel kept it calm, and now you give him a chance, he'll set the field on fire. Yeah, he middled a few deliveries before this in the previous over. Smith Patel, and now brings in the slog sweep and hits it cleanly. Looking good now, Smith Patel. He's got a double 100 in first class cricket. 236 is his highest score in first class cricket. In one day internationals, it's 152. He's just played 18 of those. Exceptional talent, Smith Patel. You could see that he was not middling the ball initially, but then he's now got back in form. That's what good players do. They assess the conditions, they take their time, they back their skills, they know they can accelerate when needed. But it's important to get into the right frame of mind, the right zone as a batter, and I think Smith Patel has done that. But also, it's a format that allows you that kind of a time where you can actually spend some time in the center
assessing the conditions, assessing what the bowlers have been doing, and then get those runs coming. But you need to have the mindset for that. You can't get flustered just because you've not middled a couple of deliveries, not because you've played a few dot balls. If you get flustered, then all of a sudden you invite pressure, and that self-inflicted pressure makes you implode. Yeah, in this 50-over format, it's so important to have the right kind of approach. That mental temperament we all talk about is so important in this game. End of the over, 10 overs bowled, power play overs done. USA 53 without a wicket. .53 for none after 10. Gulshan Jha. I didn't bowl in the previous game against UAE. It was because of the conditions that Rohit Podel decided not to use his services. Relied on the spinners. But today he's been brought in early. Just the 11th over of the game. Same pitch. Precisely, what has changed? I wonder what has changed. Because Nandan Yadav has come in place of Sompal Kami, so he's taken up the responsibility with the new ball. But here, back on the stumps, but don't think Gulshan got any connection to the ball before it went on to hit the stumps, or did he? No. That was hit straight, and a little too straight from Smith Patel. A few feet on the left or the right would have been ideal for Smith, but again, coming from the middle of the bat. That's the good news. Now that looks close. That looks really close, and Gulshan Jha, he brings the all-important breakthrough. Didn't bowl in the previous game, but doesn't matter. Whenever he's been thrown the responsibility, he delivers. Oh yeah, that one came in sharp and hit him on the back leg. The appeal was there and the finger corresponded. Smith Patel will have to take that long walk back. He was just starting to looking good, and then this happened. Smith Patel used to lose their first. New batter in, the captain of USA walks out to the centre, Munang Patel at number 3. It was a good partnership, 53 runs
partnership, the opening stand. That's been broken off the mark straight away. Monank. And he's out there because of this. Smith Patel was caught right in front of the stumps, hit him on the back leg. That looked really close, and the umpire, Asif Iqbal, raised the finger. Took some time, but was in agreement with Gulshan Shah. 54 for 1. No chance for a run there, so makes you wonder. Gulshan Shah, he is so good when it comes to crunch situations. Whenever teams required a contribution from him, he's never stepped back. Always looking to take on the challenge head on. And still makes me wonder why wasn't he bowled in that previous game against UAE. Oh, nicely done on the front foot. Shahn Jahangir continues to score runs. They've lost a wicket, but if it's in the range, Shahn Jahangir will not miss out. Ends the over with a 4. 11 bowled, 58 for 1. So it's going to be Sandeep Lamichhane. Yeah, first ball single take. Blue city of Jodhpur, second largest city in Rajasthan, for game 2 of the Legends League T20. It is the India Capitals, champions of 2022, against last year's beaten finalists, Royal Hyderabad. This is what happened earlier at the toss. Ian Bell tossed the coin, and he also won the toss because Suresh Raina called incorrectly, and the Capitals have decided to bat first. Here's how they line up. As I say, plenty of firepower. Look at that at the top. Oja, Smith, Duck. That is some top 3 if they come in the top 3. Ashley Nurse, in fact, is the leading run scorer in this Legends League over the first 2 seasons. They've got Colin de Grandhomme as well, who hits a very long ball, and then Bell himself. He told me he's going to float around depending on what kind of start they get off to, but he will provide the class. Rahul Sharma, the leg spinner, will definitely come into it. Again, lots of options, lots of all-rounders, you would say, in this side. The likes of Ricky Clark, Kiran Mansingh, Peter Trigo, Stuart Biddy, and Samuela Shinwari. Suresh Raina, I wonder where he's going to bat. Presumably in the top 4. Nusuru Udana, Nuwat Pradeep, 2 Sri Lankan seam bowlers who will hope to get a little something out of the pitch early on. That's what they're playing for. That's what the winners will get their hands on. Let's say lose a second.
new batter at number 4, Saiteja Mukkamalla. He's up against the best in the business, Sandeep Lamichhane. Oh, nicely bowled and equally well played by Saiteja. 12 completed, 59 for 2. So 2 wickets in 2 consecutive overs for Nepal. A wicket for Gulshan Jha, a wicket for Sandeep Lamichhane, and suddenly from 53 for no loss, USA scoreboard reads 59 for 2. Yeah, that's a non so impressive looking scoreboard. That googly that was bowled by Sandeep Lamichhane got rid of Shayan Jahangir. And celebrations erupted in that little fan zone of Nepal. That's crushed. No chance for the fielder. He's not going to get there. And what a good looking shot that is. Number 4, the Asia Lions versus the India Maharajas. That was Misbah. Doesn't succumb under pressure, Monank. Clipped off the pads. Single taken. Saiteja. He'll have to give company to Monank Patel, the captain. Was a shorter delivery. And Saiteja lets it pass. 1 for the over signalled. Gulshan Jha has been deploying the same plan that we saw Nandan Yadav deploy, pulling the back of the length delivery, getting the ball to rise up from there. Shot ball pulled. Coming back for the second. We'll have to hurry. Gets it comfortably in the end. It's a good over. This again runs like you mentioned, Neela, coming. They've got 8 in this over. Well, yeah, runs are coming, and what is really interesting to see is that Gulshan is still persistent with the back of the length delivery.
Two fielders, mid-off and mid-on, both inside the circle, so can't bowl full. Has to keep bowling short. That's nicely worked away. This could be two more. No, just a single this time. Well done, Nandan. End of the over, 13 bowled, 67 for 2. د کابل د افغانان غنیزي مارکیټ کې با استعداده با اخلاق او ځوان د داخله ناروغیو متخصص په یوناني بخش کې طبيب عارف الله یوسفزی چې د طبي بوټو څخه جوړ شوي درملو په واسطه د بیلابیلو مرضونو لکه روماتیزم، د هډوکو دردونه، ایچ پایلوري، د معدې هر ډول ناروغي، بواسیر پرته له عملیات، دایمي قبضیات، نفس تنګي، عصبي مشکلات، ګردو تیږې پرته له عملیات، د ملا ډیسک پرته له عملیات، بې اولادي، شکر، مردانه کمزوري، تور زیړی، پیس ناروغي او نورې ناروغي په یوناني درملو چې له بوټو څخه جوړ شوي دي سل په سله په اطمینان سره پرته له جانبي عوارض په پوره ډاډ سره ترسره کوي. And to see somebody like Sandeep Lamichhane making Nepal proud all around the world, playing a lot of cricket, a lot of franchise cricket. In the ODI format as well, he's been stellar. 131 wickets for Sandeep Lamichhane in ODIs itself, another 129 in T20s. Just a brilliant cricketer. Spin bowling is a very, very fine art form. And especially leg spin. Upish, but in the gap away from the fielder at short covers. Yeah, 129 T20 international wickets. Let me put that straight and clear. No confusion there. That was the previous delivery. So 129 T20 international wickets. If you look at his T20 career, which includes franchise cricket as well, that number goes up to 237. Those are staggering numbers. And mind you, to be a leg spinner, especially as a child who's growing up wanting to play cricket, more often than not you'll be taken for runs in age group cricket because you don't have the strength in your shoulder to push the ball through. You'll end up dropping it short and the batters will make mincemeat of your bowling. But as you get a little older, become a little stronger, you grow a little taller, get more strength in your shoulder, you can push the ball through just like he did, Sandeep here. Getting the ball to move in, the googlies come in, you learn the skill, you learn the art, the science of leg spin bowling, the wrist bowling as it's called. And then you turn into one of those phenomenal bowlers that the world loves to watch. Sandeep Lamichhane is a classic story. Missed by this much is what he was signaling to his teammate, and rightly so, because Munang had no idea which way that ball was turning. He bowled a few deliveries turning away, and that one just came in, missed the stumps by a few inches. Good over, this comes to an end. Sandeep Lamichhane at his absolute best. 14 overs, 70 for 2.
70 for 2. Some more spin. Just those 2 overs for Gulshan Jha. And it's going to be Lalit Rajbanshi back into the attack. 3 overs for Lalit. Bowling his 4th over now. No slip in place. Neil, would you have a slip in place? By all means. By all means. You need to attack. Put a slip in place. Put some doubts in the minds of the batters. There are 2 new batters in the centre. And they've all also tasted what Sandeep Lamichhane has delivered. The ball has turned. So there will always be a doubt in the minds of the batter. Always good to have a slip in position. Put that additional pressure on them. Yeah, at least at the start of the over, 3-4 deliveries, you have a slip, and then if you want to remove it, you remove it, try to plug the gap for the singles and doubles. But different plan from Rohit Podel. He wants to try and, from one end at least, if not getting wickets, try to get as many dot balls as possible. But with the spinners, you'd want to go for wickets and not for dot balls. Just our thought. Yeah, also different kind of spinners. Some like to bowl those dot deliveries to induce pressure on the batting side. And then there are those kind of spinners who invite the batters to hit them so that they can pick wickets. 15 gone, USA 72 for 2. Sandeep Lamichhane. Just enjoy watching him bowl, really. Oh, he's a delight, you're right. And it's not just about the way he bowls, the way he sets himself up to take a return catch. Right now, in an orthodox fashion, one would have expected him to just bowl and then come into a catching position. He actually ran to an extra short mid-off, a silly mid-off position to field the ball. Yeah, he's always looking for wickets, and you can see that through his bowling action as well. As soon as he releases the ball, he knows what the ball is going to do. Even on that delivery where he got Shayan out, the wrong one, that was a perfect setup. Knew what he was doing and where he wanted to pitch that ball. That was just poetry in motion from Sandeep Lamichhane. Not just a fantastic cricketer, not just a fantastic bowler, but shouts of catch it, but a lovely human being as well. After the game against UAE, where he picked the wicket of Aryan Sharma on 98, after the presentation he walked up to Aryansh and asked him, was this supposed to be your first century? Aryansh very sheepishly said yes. He said, sorry mate. Sweet gesture from a senior pro. Yeah, competitors on the field, and then you are all friends off the field. That's how it is. They'll have long animated talks with each other. They'll give their suggestion, advice as senior players. There's a great camaraderie amongst these players, and that's good to see, especially with UAE and Nepal. When they play against each other, we've always seen there's a healthy rivalry on the ground. They are fierce competitors, but off the field they're very friendly, very
hospitable, very warm. Been fortunate enough to go to Nepal and cover games there as well, my only visit so far, and it was really good. I enjoyed it very much. Was not a very happy tournament ending for UAE in that tournament. It was the T20 qualifiers in Nepal a few years back. It was Nepal and Oman that qualified for the 2024 World Cup. But yeah, I thoroughly enjoyed every moment of being there, able to watch those games and call them as well. And Nepal, Oman, and this time again UAE adding to the list of the T20 World Cup qualifiers. Meanwhile, end of the over of Sandeep Lamichhane. 75 for 2 after 16. Lalit Rajbanshi back in operation after the drinks break. 75 on the board. Manang Patel 11 of 14. Winner of the Bart King Domestic Player of the Year award was the MLC season.
phenomenal performance in this edition of the MLC for Munang. The Bart King Award, named after John Barton King, one of those very early American players, played first-class cricket. Munang Patel being the top scorer, showcasing his skills, abilities for MI New York in the MLC. Has done well so far in this series as well, this leg of CWC League 2. Overall for USA has been amongst the top scorers alongside Milind Kumar. Quick run, direct hit. That's such a regular sight now with Nepal. This time it's Rohit Podel. Not Dipendra Singh Airi, but the captain too is extremely quick. د تسلسل متی لیمیټډ د پردو مرکزی شرکت د رنگونو او بیلابیلو ډیزاینونو په ډبل غوره پردې وړاندې کوي. لوکس او د عالی کیفیت لرونکي توشکونه په ارزښتناکو او متفاوتو رنگونو کې عربي مجلسونه له زړه راښکونکو ډیزاینونو او ښکلو رنگونو سره د ترکی سرتختۍ د عالی کیفیت سره عمودي پردې په مختلفو ډیزاینونو سره او همداراز تر ټولو غوره د پردې او جالۍ تکې پته دریم سړک کارتیناو تسل ټاور ښکلا او کیفیت یو So 3 overs, 1 wicket, 7 runs for Sandeep Lamichhane. It's been cut away for a single by Sai Teja, who's taken some time now, but it's good that he's spending some time with his captain out there in the middle. That's the run out chance. Rohit Podel, very quick, one-handed pickup and a direct hit, but no damage done for US. Yeah, they put up training sessions for direct hits. He's walking out of the toss. I saw the entire Nepal fielding unit put up in a circle with a single stump in the center. They were throwing in direct hits and almost everyone hit the stump. Almost everyone. Barring 1 or 2 throws here and there. It was a delight to watch. Well, short and quick. This one's beaten the fielder at square leg, and it's going to go all the way for 4 runs. Yeah, runs are coming in now. Munang Patel waiting on the back foot, letting the ball turn and then playing it behind square. Big dive put in. That ball was always moving away from the fielder at square leg, so it was always going to be difficult to stop that. Most runs in the CWC League. Right at the top is George Munsey from Scotland. He scored more than 1,000 runs. 1037 for George Munsey in the CWC League 2. If you talk about the 3 teams that are playing right now, out of those, Milind Kumar is right at the top, most run getter. 823 runs for him. And at number 4 position is the captain of USA, Munang Patel. 819 runs for him. And not too far from Milind Kumar, and these two are literally pushing each other further up ahead.
And one of the reasons why you see USA right up on the top of the table is that two players in the top 5 amongst the highest scorers individual in the League 2. 18 overs gone, 86 for 2. $18 overs. USA looking to build a partnership in the hunt of getting those 272 runs. Nandan Yadav has been brought back into the attack. $11 runs he's conceded, Nandan Yadav. It's a little expensive on those deliveries that he bowled short and wide early on to Shayan Jahangir. But wouldn't mind deploying a similar tactic, and I like this fact that Gulshan has gone up to him, spoken to him, because Gulshan Jah got some serious amount of assistance when he was bowling that back of the length area. Quick and short. Wanted to surprise the batter. They're going for the second. He's had a tumble there, Monang Patel. Hopefully nothing serious, but that was a good sharp delivery from Nandan Yadav. Well, yeah, that back of the length delivery on in front of the helmet. Had to pull from there, and when you're pulling from there, it'll actually go towards the cow cornerish area, not towards mid wicket or square leg. And I reckon that was the little ploy that Gulshan Jah had come and spoken to. Yes, no situation. In the end, good fielding by Nepal overall. Arif Sheikh, the fielder, at point. Never a run, did misfield a bit, but then again the basics of cricket tell you never run on misfield. So it's all okay as long as there's no damage to the batting side so far from their perspective. Another short delivery pulled away by Sai Teja, this time along the ground. Didn't try to play it in the air. And this time he was expecting it. That first short ball was a surprise. Once Sai Teja knew that Nandan can bowl a short ball as well, he's looked ready for it. Yeah, got inside the line of the ball to play that shot, rolled his wrist over the ball to keep it all along the carpet. It'll be interesting to see how Monang Patel faces the short deliveries. Slow delivery this time, outside off. Mistimed hit from Monang. What do you think? What's the kind of mood right now in the Nepal team on the ground? Do you think they're relaxed? Do you think they have control on this game, or this partnership might just be bothering them a bit? No, I think they know that they are pretty much in control right now. The way they started, they picked 2 wickets, they picked up 2 big fish. Smith Patel always amongst runs. Shayan Jahangir has a reputation of scoring against Nepal. Picked them both.
they'll be happy. 19 gone, 89 for 2.